Welcome everybody. Today we change the language. So we are going to speak in English at least for 2 hours. Not all of us, because to be international is also to speak in Spanish, but globally we need to speak English, and we know if we are doing international business, we know that in addition to Spanish, French, or whatever, the global language today is English in most of the world. So we, from Spain, need to be prepared to face a Congress also in English. And I need to thank Mike Payenden, that is here and he will be speaker, because he has been pushing us to try to achieve this, that in Spain is not so common. So in Spain, we prefer to protect us and to do it in Spanish because we are more comfortable, because we feel at our ease. And we need to start thinking that going out of our comfort area, we can win more points. We can win the paella contest that we are going to face today. So today we need to think as big professionals, that we can, the same speaking in English, the same speaking in Spanish, or whatever we are requested to do, as for example, Carlos Cardona yesterday. No preparation at all. And we said to him, 50 minutes talking about air cargo here. And he was saying, okay, vale. You remember vale? Vale is the wine. So vale is okay, and vale is we want to repeat because we are so happy that we want more. So International Congress, Tucomex, Valencia, Prefallas, that's fantastic. You know, Cristina Peña, Managing Director in Tucomex. So why a Congress? Because we are going to make reference to our values in Tucomex, because this is what moves us to do every day what we do. So human link. We are coming from pandemic, we are coming from a situation in which we need to decide whether to spend money in doing face-to-face business, or we prefer Zoom video or Teams or whatever. And I think that we can save a lot of money, we can save a lot of carbon footprint for some actions that maybe you can even do more efficiently if you are doing online. But at any moment in the negotiation, in the relation with the other part, you need to sit face to face and say, let's trust each other, because now we are in human contact. So Congress is the opportunity we have to meet people. And remember, we need to meet people. We are human. Human are the animals prepared for having a vision and working and we work together to get it. So International Congress, because we need to communicate our passion, not just here. We need to communicate our passion wherever we go, and we can go globally. So why to invite speakers from other countries? So here in the Congress we have from UK, Mike, from Germany, Eva, from Croatia, Irene. We have also French, Guy, Gilles, and also from Greece, Dimos. So at least 5 nationality plus Spanish, and maybe not sure if anybody else from other countries, but at least speaking from other languages. So this is good because we are global, and we are going to mix Spanish and also English because of this, to feel close to everybody. Why this international section? To do something different, to create a way in which we can incorporate these English speakers into a program that is created for LATAM, for Spain. So we are now changing the future. So maybe next year is 50-50, or maybe in 3 years will be 50-50. But given some steps, we will change the world. And why Valencia? Why Valencia? Because Valencia water is one reason. So yesterday, those that were sharing with me the dinner in the Valencia Palace Hotel, you remember that we have the attendance of an Englishman asking, we need Valencia, more Valencia water in this party.
So Valencia water is one reason. The other is prefallas. The other is paella contest, international paella contest. But the most important thing is that Valencia is today the most important port in Spain, the fourth in Europe, to make international business, export-import. So at the end, it's not just something we think from the heart, but it's something we feel from the mind. So, and just to finalize, I have this video as I was having yesterday in Spanish, today in English, and I need to thank the voice of Mike that has been preparing this, and Alberto that has been preparing all the rest, no? So let's go. Tucomex Servicio de Internacionalización SLU is a company dedicated to consultancy and advice on international trade. It offers advisory services, accompaniment, intermediation and development of any import, export or international expansion project. Tucomex is also a reference company for the outsourcing of the international department and any of its functions. Tucomex has a matrix organisation where we have experts who cover all the speciality areas of international trade, as well as directors located in different geographical areas who cover the main business areas of the world and meet the needs of the client company either by theme or by location. With this approach, Tucomex presents itself as an international all-in-one, regardless of the size of the project in the country. We are capable of dealing with it through an international subcontracting model from our senior experts who have extensive professional careers and extensive experience in their areas of expertise. Our objective is to provide service in any place where your company may have international business. To support this aim, Tucomex has offices in 20 countries, providing coverage in more than 80 countries. In addition to being a company dedicated to advising and consulting, Tucomex provides unique training in international trading with the help of our experts. They generously share their valuable knowledge and experience in very practical and totally transformative training in all international topics. Tucomex constantly organises masterclasses, congresses, conferences, events, and has its own training offer in international trade, provided in a 100% online version via the Tucomex Academy. What moves us and what makes us want to improve every day are our values. Our values are globalization, innovation, human link, trust, and excellence. We especially like those extra values that clearly differentiate us from the rest. Our passion, our creativity, and our closeness. If you've already worked with us, you will know what we mean. The vision for Tucomex in the next 3 years is to be the private capital company and a reference in Spain for the support of international trade. Our leadership in the international sector is consolidated in the 3rd International Congress of Foreign Trade, organised by Tucomex on March 9th and 10th, 2023, at the Clock Building in the Port of Valencia. Top-class presentations are added to Congress activities, with further afterwork and collaborations with relevant companies and organisations in the supply chain and foreign trade sector. The theme of this Congress is the complete simulation of all operations that take place in the sale of goods with international transport. In the last 2 years, Tucomex has carried out 180 international projects. Tucomex has had benefits in these 2 years with more than 80% of recurring customers
and 500 companies formed by Tucomex in foreign trade. Cristina Pena Andreas, author of 7 foreign books, some of which have become #1 in Amazon sales in the international trade category in Spanish, has been an international senior director in multinationals and is in charge of Tucomex today. She's overall responsible for the achievement of the company's ambitious projects for growth and expansion. Tucomex is a company homologated by different international trade organizations, and its work includes the creation of foreign subsidiaries, due diligence reports, opening of markets around the world, import of thousands of product references, advice and management of customers' procedures, search for international suppliers of raw materials or components, study of the implementation of factories in different countries, outsourcing of export departments, advising sessions for senior management regarding internationalization plans, mentoring, accompaniment to investment forums and support to entrepreneurship, consultative training in international trade, internationalization conferences and training, and network events. With all this, coupled to the successful completion of projects, Tucomex is the foreign trade support company par excellence. Okay, good job. Those that were preparing this for Tucomex. Nice voice and nice work preparing this video. Now that you have an idea of what Tucomex can provide you with, let's go with our speakers. Our first speaker is Mike Pellendan. I'm not sure if you want to come the 4 together as yesterday. You stay here, and maybe you can. He wants to be up, so or maybe you are the first, and later we see the rest. Okay? So Mike Pellendan, it's all yours. You have the power here. Okay. Good morning, everybody. Following on from what... Yes, that's good. Following on from what Christina said, I have a lot of experience in the field of after sales. Now, after sales, people might say, what is that? It's everything. Every business has some kind of after sales. And during the presentation, I'll talk about how after sales fits in. There's me, Blue Sky. I'm the managing director of the UK company, Tucomex UK. As I said, I have a pretty long record in the after sales area. And these are some of the things that I've managed to achieve. The whole point of this is that just doesn't happen. It takes a lot of work. You have to work in a set way. You have to understand certain things. There'll be some slides later on the right-hand side. Those are the keynotes to take reference of. And what I'd like you to do is actually make reference to that in your own businesses. You know, we've got legal companies, we've got forwarders. We had the conversation earlier. There are lots of things that you can use to make your business not only deliver more revenue, more importantly, profitability. And you'll see, again in the slides, the profitability that can be generated from this sort of business. So what is after sales? We sell units. This is generally, I've worked a lot in Volvo, 20 years in Volvo and another 20 years in the lift industry. It's transferable across all businesses. So it's parts, it's maintenance, it's refurbishment. Once a machine gets to 10, 15 years of age, you can actually modernize it, which creates more revenue. So you're actually creating a new unit again.
which allows the new salespeople to concentrate on selling into the market, installing them, and also application engineering. And in the center there, that's training. Training is a very important part of after sales because it means that you're close to the customer at all times. You talked about talking to customers rather than be on the Zoom. This is some of our best salespeople are actually, service engineers. So it's very important. So as I said, it's everything after that is after sales. But the most important thing is it creates loyalty, trust, and profitability. The better you do after sales, the better the trust, the longer the relationship, the more money that's generated. Sounds easy. I've concentrated on two examples of after sales. This is the after sales life cycle. What is it measuring? Well, across the bottom, we've got the new sale. And as before on the other slide, I talked about maintenance, spare parts, etc. Across the life cycle, this is an example, a true example, a worked example in the lift industry. Typically, it's 30 years. 30 years of revenue is a lot. 75% of it comes from the after-sales business. So the longer the unit is in operation, the more after-sales generates over time. You would think that the new sale would be a lot more, but it's not. That's how it is. And it's part of the total supply chain management. So whilst you're looking after the customer, you're going through basically 30 years in the blue area. And you've got all that contact, all the positive references. And the better you do it, the more likely you are to get that revenue. And that's what happened. And one of the reasons why I generated what I said at the beginning. Turning a service margin from minus 5% up to 49%. That happens for a reason. I mentioned before about on the right-hand side, these are the key reference points for you. Sounds easy, but it's not. It takes a lot of effort to achieve. You've got to develop the organization and its capacity. So you've got to train people up. So many people aren't actually trained. Understanding the market, the install base. So the type of product you got in the market, you have to know by country, by model, by age, parts, service, and then you calculate per country what the market share actually is. That takes a lot of effort, but once you've got it, you've got a base, and then you measure each country. Once you've got a standard and you measure each country, it creates a lot of internal competition. That's my experience. So, for example, in the lift industry, US were number one. Everybody wanted to be the US, like how they did it. And the ones at the bottom saw where they were, and it stimulated them to try and improve. Without the information, you wouldn't get that internal competition, which is good for the business, good for business growth. Establish sales development activities. It's not just about parts and service, but you develop new products. You talk to the customer. What do they actually want? And you develop it. Focus on the customer and the customer contact. But above all else, measure the performance per customer in this particular area. So you can look at segments, so mining, construction, ports. In the ports, we have lifts. I didn't actually see any elevators on the container cranes on the boat trip last night. That's something that you would stimulate in the country to say, what's happening in that market? Let's get some new product sales. So that's after sales life cycle. One thing that's really, really important is this concept of after sales absorption. What is that? Well, every business has costs. New sales, production, distribution, marketing, personnel, and others.
The important thing is to survive. If you're going to keep that cost level, you have to make sure that you're making enough money to cover all those expenses. The after-sales absorption rate, so the target is all of the gross margin from after-sales should cover every expense in the business. If you do that, that allows you, because it's your most sustainable business, it means that you survive the downturns in a much better way. When I joined the company, it was 15%. Well, that's the last job I had. It was 15% in 2005, which is pretty poor. When I left, it was 87%. And what that allowed the company to do was put basically the company on the stock market because it was so profitable. Industrial, construction, the new unit sales divisions could actually target in a better way because the company was secure because of after sales. So think about your own businesses and which parts of it are the most sustainable, and measure the GM from that part of the business against total expenses and do that calculation. You might find that it's 90 already, so you're in a good position. But if it's 10 or 5, you're not in a good position. But it's better knowing it than not knowing it, and then you can do something about it. And I think conceptually, that's what I'd like you guys to actually think about when you leave, because it works. And the thing is, you can measure market share, but against each of this, I used to look at each country and measure them each month. And you have the top one and the bottom one, and again, internal competition stimulated development in this. It was a focus. And that bottom point is absolutely true. It allows the total company to survive even during a market downturn. So gains from after sales over time. I've talked about those two concepts very quickly. It gives us two things. It gives us a barrier to entry. If you've got control of the total market in after sales, the competition don't come in. So it creates greater trust, greater loyalty, customer confidence, and repeat buying. They continue to buy from you, so you get that revenue generation. But it also allows you to set premiums on the pricing. Because you've got more customer care and customer support, the customer feels the value for money, which gives you higher profits and more positive cash flows because they actually pay much quicker. So there are lots of gains. Last slide, the relevance of after sales, customer loyalty. What you do with the customer after the sale is more important to your business than the new unit sale because of that generation of profitability. Uptime is a vital prerequisite for a customer. That's why they want to deal with you, because drivers of cranes don't want to be climbing the stairs. It affects the profitability of each company. So that's really important, and it allows you to grow revenues and profits. It creates trust and confidence over time. Again, that facilitates increased sales. I talked earlier about barriers to entry. After sales done well creates customer confidence and loyalty. It creates competitive advantages if the leader is in customer service. So again, customer service is what people want. And satisfied customers actually tend to pay a lot quicker. That's my experience. This is important. It creates high income and profitability. It generates, remember that slide, generates 75% of the revenue over 30 years. And it could be different in any other capital equipment or your businesses. The average GM is typically higher than the unit sale. And as I say,
after sales is the most stable business. Look at your businesses and identify which is the most stable one and apply these concepts. And target 100% of GM to cover those costs. It also facilitates repeat purchase. I said that earlier. The uptime of the product is the overriding priority for the customer. The best in the after-sales business means that they buy all the after-sales service from you, and because they buy the service from you, they buy new units, so there's a repeat business on the new unit sales. As I said, the important thing is this works. This is my experience, and it's what turned Alimac, the previous company I worked for, around quite considerably. I hope I haven't gone too quickly. If I have, do you have any questions? How are we for time? Did you understand it? Yeah. Hola. Sí. I think that in Spain we are not familiar with after-sales concepts. This is very Anglo-Saxon concept and is really profitable. So I have seen what he's proposing in real, because I was working with him in Alimac Group, and it was a fantastic job what he was doing in few years, transforming the business. So today with Mike, you have the opportunity to understand how a business can be totally changed because of the after-sales concept he has presented so easily. But I think that that it's a great opportunity for you to understand how a vice president of a multinational group could support all the expenses of the group with the margins coming from after sales. So this is what makes a company sustainable in the time, because even if you don't sell, you don't have any sale. Even if 1 year you have a global crisis and you cannot sell as it was happening, for example, in the pandemic, the maintenance needs to be done, because it's mandatory, sometimes even legally mandatory. So if you need to pay the parts, repairing, and so on, what you have is the possibility of not having the pressure of the sales every year or every month. So you can be more relaxed with your business and to focus on improve, to deal with the customer, even to think in the future strategies. So the problem in Spain is that we are always fighters, and this makes us to be companies that has a limit of growth. So what he's proposing you is how a company can grow so much, taking care of the customer needs and transforming the way they think in the life cycle of the product. So I invite you, if you have a doubt of how he was implementing this in real, for example, how do you protect your business? He was saying, you know, our customers will repeat the purchase. So you have the chance now for him to explain in detail, and I think this is very good, not just for you that are here, but also for the people that is following us in the online report. So I think that this is a good question. So how did you get your customers to repeat the purchase and not and blocking them to go to the competitors? Okay, I think what's important is you have to have the right people. I made sure, particularly in the markets which had, you've got to understand the install base. So which markets have thousands of units and a potential? You measure the market share, but to get that into some kind of action, you've got to have the right people. Not only trained in managing
the technical side, but also the business side. When I joined, I said about the gross margin, it was minus 5%. I couldn't believe that there was a company, a market leader, that had such a poor service retention, but also so many bad costs. You've got to manage the good costs and the bad costs, as well as sell profitably. So, firstly, making sure you've got the right people. You've got to have a standard approach that you apply across the world. So whatever you apply in US, you've got to apply in Vietnam. They are massive in terms of the difference, but you've still got to do it. And then you're building up that business. So it's that, and following it up. If you follow it up regularly, and then you present it to the markets, you present it to the board, you get their buy-in to the significance of it, and that's what I did. Before I arrived, it wasn't done. This is not a concept that's applied by everybody. This is a concept that works, and if you want to be successful in whatever business you're doing, these are the sorts of, you've got to have the right people, you've got to understand your market, you've got to set standards and follow it up. It sounds very easy, but that's how you start. And as Christina said, I'm with Tucomex. I see a lot of this that we need to do in total business, and I'm happy to support you in whatever way. If you want further questions, discuss it in more detail, I'm happy to do that. Because it's not easy explaining it very simply in some slides and for everybody to understand it. But this is the way forward. I've proved it. So, yeah. Okay, thank you. Voy a hacer un pequeño resumen de un par de minutos de todo lo que ha comentado Mike en español para aquellas personas que nos siguen, que estáis aquí, que a lo mejor no habéis seguido el 100% del mensaje. Realmente el after sales, la postventa, no es un área que en España esté muy trabajada, es muy anglosajona, y cuando nosotros servimos internacionalmente una máquina, un producto, muchas veces no pensamos en qué va a ocurrir después cuando lo entreguemos, en la vida útil de ese producto, si va a necesitar un mantenimiento, recambios, una remodernización en un momento dado. Mike lo que dice es que el 100% del revenue, de la facturación que puede hacerse a ese producto, solamente el 25% es la pura venta. Se le puede sacar un 75% más de facturación en todo lo que va a venir después. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no pensamos en ello, ese 75% puede ser que no nos lo llevemos nosotros como fabricantes. Mike lo que propone son transformaciones en las multinacionales, y además lo dice con conocimiento, porque él es precisamente un transformador de multinacionales, ha sido vicepresidente de multinacionales como Alimac, y lo que él hace es precisamente fidelizar al cliente, comprender sus necesidades y trabajar en la demanda para que todo eso que viene después consigamos atraer al cliente de manera que no acuda a la competencia, sino que cuente con nosotros. Y para eso tenemos que tener muy estructurado qué recambios va a necesitar la máquina, tenerlos bien definidos, tenerlos bien preparados en almacenes, tener un sistema de conocimiento y competencia en nuestra empresa, igual que un equipo de postventa y una posibilidad de trabajar con la ingeniería en la redefinición de planos y etcétera. Habéis tenido la oportunidad de una gran ponencia y tenéis una cosa aún mejor. Mike se ha ofrecido a que, como todo esto es nuevo para muchos de los oyentes y va a estar aquí durante el coffee break, todo el que quiera que se acerque a la mesa con un café, que Mike os va a explicar con todo tipo de detalle cómo podéis implementar. Tenéis una hora de consultoría gratuita con Mike, que es, bueno, aprovecharla, porque de verdad que merece la pena. So Mike, I have told that you have been offering 1 hour of consultancy with the coffee during the network time. Okay? Okay. So thank you. And now we continue with Infebex. Juan Ramón,
Maybe we can, also we can follow the program. ¿Quién va detrás? Sí, sí, sí. Do you want the microphone? Okay. So you prefer to be up? So, yeah, okay. INFEBEX is a federation of international trade associations, and what we try to do mainly is putting together all the international trade associations we have in the world, or at least some of them, and trying to make a hub of all of them. So it's a pretty good, pretty intensive intention, let's say. But in general terms, I think we are in the right track, and probably in the future, we are going to have of members, let's say. I want to talk, and I want to present this as a debate. We are going to discuss about three main topics about international trade, and the first one is why. Why, the reasons to become more global, the reason why we want to collaborate with other people, with other countries, why to join forces with other countries. Secondly, we are going to talk about very smallly about the main international trade associations. You are international trade people. I know that you know most of them, WTO, FTAs, regional bodies. We are not going to stop a lot of time about that. But I want to, let's say, stop a lot more about future trends in international trade associations, which is, for me, the most important thing. Where are we going now? And we are going to start with the first one, why? Why an international association, and why an international trade association? And the main question that comes to my mind is, in 2007, if you remember, everybody thought that we were in a global village. Nobody had a doubt that in the future, in 2020, 2030, the world will be more global than before. And that stopped in 2007 from my point of view, with the financial crisis. So something that we're very happy alive and with very good intentions, apparently the financial crisis made people more protectionist, which is extremely annoying for all of us that work in international trade. So globalization versus protectionism, for me, is one of the most important topics we can mention and we can discuss. And there is something which is quite strange, in my opinion, because leaders from all different ideologies would stop in protectionism, including people like Obama, people like Trump, obviously, but from the part of the United States, but the European Union is the same. We saw, okay, we have to cover ourselves. Even now, we are watching, especially in 2022, that everybody's trying to protect themselves. The European Union and the NATO as well, as you saw in Madrid some months ago, we try to be more protectionist. So we are in a very, let's say, a strange moment and very difficult moment, and not in the best direction, in my opinion. So the first thing is the reasons why to collaborate, because we have to react to that. We have to react to that. We need more globalization. That's my personal point of view. We don't need protectionism. But people is tending, I don't know why, well, I know why, but tend to protectionism. The second reason, probably more on the corporate side, and something that we do on a general basis, is the synergies among countries. And I put an example. Shenzhen Development Agency is coming to Madrid next week. Valencia Chamber of Commerce is going to Ningbo probably next year. For what? For exchange of ideas, exchange of business, trying to talk to people, different regions, and even with China, for example. We need that. We need that. Why? Because under that situation, we are going to avoid the third point, avoid geopolitical risk. If we have a more entangled world with more commercial links and political links as well,
but international trade links. At the end of the day, international trade is always parallel to the political and social issues. If you see for the next 20, 30 years, international trade is always improving the rates. Meanwhile, sometimes we see protectionism, we see more globalization, but in general terms, international trade goes on his own, which is quite good to understand. But as you mentioned, as I mentioned, Ukraine, Taiwan, which is one of the top topics in the future as well, I think if we have very strong international associations, that will be better. Probably you don't avoid it, but at least you can lease it at some point. The second topic I want to talk, and is going to be very small because we don't care, because I know that all of you understand what is the WTO, FTAs, etc. But it's very important, the public sector, the political side, how we can establish different links between companies, between countries, and the WTO is obviously something that we are very familiar. We talk of that about every single day, and is affecting our lives, professional lives for most of you mainly, especially those that are working in customs and everything else. FTAs, very interesting, free trade agreements, okay? The European Union with Mexico, with Colombia, with Korea, with Canada. Those countries have been improving their relationship with the European Union, for example, and that is pretty good. The same thing in Asia, the same thing in North America, etc. Regional bodies as well, very important. The European Union is an international association. NAFTA is an international association. ASEAN is an international association. So EFTA is an international association as well. So international associations are becoming more and more important, but with the danger of protectionism at the same time. And in the private sector, where we work, most of us, which is very important, we have the chambers of commerce, for example. We are very close to the chambers of commerce in Valencia. Exporters associations, that for me is probably one of the top stakeholders I talk to. I love to talk to sports associations. Part of my job is finding new markets for companies, and talking to sports associations is extremely interesting because they give you the feedback of what is the day-to-day work they have. So very important sports associations. In Valencia, for example, is extremely important, sports associations. Clusters, extremely important. I love to talk to clusters because they have the same destination, they have the same objective, target, goal, etc. And they usually do it pretty well. They have their ideas very clearly. And the lobbies as well, which is something similar. It's not the same, obviously, but lobbies are extremely important. So these international trade associations, or international associations in general, are becoming more and more important. And for me, it's good to have them there. I know that you will say, most of them don't do anything. They are worthless. It's true, but they have to be there. At least they make countries and they make companies coming together at some point, which is fine. And the most important thing about what I want to talk today, and I think it's open to discussion, I think we discussed that yesterday at the dinner, very strongly sometimes, but the future trends in international associations. And in my opinion, I have four ideas, let's say. The first one is going to be regional. Okay, everything about globalization, la idea global, la aldea global, is gone. Okay, so now we are going in a regional, aldea-like, let's say, situation. So regional Asia, okay? Asia is going to have their own international associations. Europe is going to have their own international associations. We saw it last year, especially when I say Europe, when I say NATO and USA, well, it's basically the same thing. But in Europe, we say that everybody nowadays in Europe is saying we have to protect ourselves. So it's very, let's say, not very good to hear that. And North America is the same thing. They have a long story of protectionism. Even if they try to make understand the rest of the world they are liberal, but in terms of international trade, they are in a very strong, let's say, deadline, probably, with China and
Asia in general. So Europe last year was incredible because I didn't think they tend to have the decision of closing or finishing the relationship with the rest of the world. And that is a personal opinion. And that's what we are doing now, which is very dangerous. So North America, Latin America is trying to open more relationships with the rest, but as well, we see how they are creating different things. Last week, the craziest idea you can imagine was Argentina and Brazil trying to have a new currency. So you have problems with one currency, imagine mixing two. All right, so regional associations are becoming more and more important, and we are going to see that, a divisive world, a divided world. And that's the second point, divisive. Old world versus new world order. And that's what I wanted, what I was hearing last year is about new world order. They include Russia. Russia is not important there. It's basically Asia, what they were talking about. And that is the life we have to live with, divisive. And in my opinion, prepared by governments as well. And the third one, and probably the most important one, and the one that explains the rest of that, is the global shift to Asia. And people think, okay, China, everything's about China. China is very important, but it's not the only one. If you see the statistics and the rankings we have for 2040, 2050, I think we are going to see that, okay, hopefully. It's not China. In second position in PPT, for example, PPA, sorry, we'll see India in second place, letting aside, obviously, the nominal values, okay, the prices, inflation. But generally speaking, in 2040, when we see the rankings of the world, we will have China, USA, India. We will have countries, obviously Japan will be there, but Indonesia will be there. Nobody talks about Indonesia. The Middle East is Asia as well. So the global shift is going to Asia. We know that, and that is why probably we are in this situation in 2023. All right, but that is my personal opinion. Global shift to Asia is not my personal opinion, it's the reality. It's very cold data. But the global shift to Asia is something that we have to cope with, and we have to get to a certain points where we agree certain level of understanding, okay? And the last one, in my opinion, is corporates are not relevant. Countries and governments are, okay? So before 2007, corporations and people, chambers of commerce, we were doing trade fairs all over the world. We were visiting countries. Nowadays, corporates in general don't have the relevance they should have. Okay, and these are my 4 topics that I think they are going to, let's say, direct or address international associations in the next few years, and it's obviously open to debate. I just wanted to put it there to provoke in some way what we are going to do when we do the rice, with some wine, and we will be discussing about us for sure, because we were doing the same thing dinner time. I think there are topics that create discussion, create debate, which is fine, and that is why we come to Valencia this week. And I think with this is okay. Okay, thank you very much for coming. So let's go with the next round of speakers. So let's start with Irene Mata. Please sit there. Also Irene Guardiola and Ignacio del Corral and Iva Camiña. So you have the 4 seats, and you have 1 hour for these 4 speeches, and then we will have the network. Okay. I'm going to... Un agua, por favor, para la esquina. Agua para la esquina. Ya, ponte la... Sí, me pongo la esquina. Bueno, yo me levanto después, ¿eh? Sí, vale.
So you can use your microphone here, you can use this one, and the power is there. So who has this has the power to move the world. Then, okay, so Irene is going to start, and you have one video. So you can use whatever, okay? Pero Alberto, el vídeo lo voy a usar después. Vale, vale, gracias. So you can start presenting yourself, okay? Okay, thank you very much. Should I use this one or this one? Okay, is that okay? If you are going to visit, better the other one. Yeah. Hello? Hello? Is here? Okay. Hello, good morning. First of all, I would like to thank Cristina Peña for inviting me to this International Trade Congress. It's for me a pleasure to came from Croatia. I'm Irene Mata. I'm CEO at Dynamic Brands. This is a Croatian company that is specialized in international trade services and support for companies or every kind of user that is interested in international trade field. And we are also Tucomex office for Balkans area and German-speaking countries. So for me, it's same than Blas was telling last time. It's not so easy speaking public, but I will do this with pleasure for Cristina and for the whole project, which is for me very important to show that this profession is made of all of professionals that we are attending this International Trade Congress. And it's very important the labor of showing our work together and all kind of contribution that this kind of events can bring to each one of our profession. So my experience in international trade has been in the private sector as export manager of around 22 markets, and that have made me to be specialized in mainly German-speaking countries as well in Balkans. So according to that experience, sales distribution channels are very, very different. It's depending on which market we want to work with. So that's why the choosing of the proper distribution way is extremely important for the successful of our international trade strategy. Okay, let's have 1 second, because we have introduced in the presentation some changes in the last moment, and this is why your presentation is not available now. So I think that before, let's, Alberto, you can stop the recording, you can move your presentation. So we are not recording now, no estamos grabando ahora, ¿no?
will be depending on the production capability. It will be depending on the knowledge that the manufacturer has about this market. It will be, of course, depending on how this market actually works and which is the main actor or actors. What is the sector of this company? As I said, if it's industrial consumer, or if we are speaking about industrial components, we will not need so much intermediaries. So it's also defined by that. The budget of the company, what are we, which resources we are keeping into account, what it can contribute to the internationalization of this company. The knowledge of the language of this country will be also determinant for the manufacturer to reach the market. And also the capability and availability to offer to this agent or distributor the properly product training, and not only about technical features, but also sales training, because that's also important. And this distributor or agent, depending on what they choose, they will need that. And even if they are specialized in some sector or in some product, they need to know about the technical features, they need to know what they are selling. And as my colleague was telling us before, the importance of the after sales, that also implies that the distributor have to know exactly what spare parts are going to be needed for the whole year, and which and how they will define a plan to attend these needs. So in the end, all these factors will determine which kind of intermediaries they will choose, or it's recommendable they choose. So of course, every intermediaries, as all of us know, that will bring a cost. So that's why I was telling that one of these key factors will be the budget that the company has. When a user comes to us and they want to help to identify new local partners, all of them want always to find wholesaler, because obviously the orders are going to be much more interesting for them. But of course, that has also another side, that obviously the wholesalers, they will need also to obtain a margin. They will have to sell to other distributor and also small size companies. So even if it's the most interesting for the manufacturer, they have to keep that in mind, and they will have to prepare special price lists for every kind of partner that they want to identify in every market. So in the industrial field, where we are now getting very, very specialized in Balkans, because it's arising a lot of opportunities there to identify suppliers. That's obviously in the industrial consumer, it's very important that they understand what the products, what are the features of the products, what they need, what certification they should have, and to approach or to reach other markets. Sometimes certifications, and not only about the product, but also about the companies,
will determine the successful of our user to entry in other markets. So, about e-commerce, that's something that is, in my opinion, changing totally the paradigm that we are working. And now, let's have a look in our current socio-economic context. Here I will mention some things my colleagues before us mentioned it. Like, well, for example, we went from human to robots. Everybody here recently about chat GDP and how that will change completely the way how we identify new partners in other markets. How we went from face-to-face to video conference. For example, before we were identifying potential partners, and one commercial agenda was made about 8 meetings a week. Now this commercial agenda, it's perfectly composed by 20, 25 meetings in 1 week. How we went from office-based to flexible working. It's not necessary anymore to have an office, so we can work from wherever we are. How we are going from fossil fuels to green energy. The last conference yesterday, or not, it was the first where they were saying about one hidrogenera, I don't know in English, but and in a harbor. So how we are going from globalization to localization and being every time more specialized on what the local market needs. I agree with my colleague, this global village, it doesn't exist anymore, or the tendency is to disappear. How we are going from free trade to protectionism. I will not say my opinion about it. How we are going from deflation to inflation. And something very curious for me, which I'm not so friendly from technologies, I'm not so good with them, but okay, I have to, is how we have to welcome to the dictatorship of the super consumer. That's for me impressive, actually. This super consumer is hyper-informated. So thanks to the widespread availability of internet and social media now, consumers can research products, service, read reviews before they make the purchase. How consumers are hyper-connected. And not only hyper-connected, they are 24/7, 365. So that's very, very difficult for manufacturers to deal with that and for distributors. How consumers have low attention span. That's it's not only what we are selling to this person, but also how much time we have to inform this person, which will lose the interest in 10 seconds. So it's more difficult. Multi-channel. Distribution and communication method that involves multiple channels, such as phone, mails, etc. Now also, consumer has a voice, has an opinion. So that's also to keep in mind. And how is prosumer, producer, and consumer at the same time? How this consumer buys experiences and not only products or services. So all these aspects have to be keep in mind when the manufacturer is defining the strategy, how will reach to the final consumer. Doesn't matter if it's for industrial or for food good, doesn't matter. That is a dictatorship. And well, yes, I wanted to finish my exposition with a joke, but I couldn't translate
from Spanish into Spanish. Everybody knows here who is Jaimito. Jaimito asked one day to his father, Jaimito, how should you ask keenly for things? And Jaimito said, through Amazon, instead as por favor. No? So I couldn't translate, but it's just impressive how Bezos' empires is dominating and changing the world. So, of course, e-commerce channels, it have to be keep in mind for every manufacturer that want to be present in the whole market. And I don't want to occupy more time, so thank you very much for your attention and for everything. So, hello, good morning, everyone. This is, sorry. Okay. So, I am Irene Guardiola. I am coming from Barcelona, as Cristina said before. I am an international trade and customs lawyer, and I want to talk to you today about the key points in customs procedure, because all that we were talking about today has been very interesting, but if we don't understand what happened with customs, the goods are going to be blocked in the ports, are not going to be sold to any consumer, and they will not get the products at their own bases or houses or wherever. So I think it's very important for the manufacturers, for the distributors, for every operator that works in the international trade to take into consideration the customs procedures. And of course, to know, to handle properly, and to work in a harmonized and with communication with other intermediaries, it's crucial for the succeed of the operation. So my interest today is try to low down a little bit this procedure to everybody that it's not an expert in customs, but you need to at least understand why this is important, which are the key points to get into consideration when we planify our sales or our buys, because it's very necessary for the international trade to have this good connection with the customs authorities, which are this body that appears in the international sale of goods contracts or relationships that are not a party of the contract, but can impede that you really succeed with the contract. So if you buy one product and you don't pass the customs procedure, you are not going to deliver on time. You are not going to maybe be able to enter or to sell this product in this country because maybe it's forbidden, maybe doesn't comply with the labeling requirements or whatever. So all these points are very important to know in advance, to prepare. And what I always say to the people that we talk with, it's very important to have a strategy. Strategy in the international trade operations, but also taking account the customs procedure, because for me, that I am specialized in customs and I know what are the real problems of the companies, a part of security, logistics, and all these things that are very, very important. If this procedure is not done properly, the rest doesn't make any sense, because okay, you will pay a very huge amount of money with sea freights, with logistic operations, but maybe the goods are going to be blocked in the port or in a warehouse and you cannot move it, okay? So I was just trying to make a kind of introduction, like, okay, we start normally all our operations in international trade with the sales of good contracts, okay? We buy, we sell. Our intention is to go to another countries to sell our products, or to buy products or raw materials from third countries and to be able to manufacture or to distribute, as Irene says, in Spain or in Europe, okay? So for us also appears different kind of operations.
national, internationals, and intra-community ones. But all of them has the same, also one thing in common is to sell or buy, and it needs to be settled in a contract, okay? I am legal, so I always say all these kind of situations into the legal way. So it's very important to have a very good sales of contract, because there you will really determine what is the documentation needed, in which conditions we are going to sell, how everything is be based in that contract. So it's very important in order to avoid problems in the future. This is what I always say to the clients. The contracts are good to put in a drawer and only remove or put on the table when the problems are there. For the rest, you need to talk, you need to try to do it in a friendly way, but of course, something needs to be in a legal umbrella, okay? So for us, the customs operations, this is what I'm going to talk now, but are the important one, because if you import and export out of Europe, for sure, you need to have contacts with customs, okay? If we sell goods in the European Union, it's not necessary, because as you know, we belong to a customs union, and among the 27 countries, there is no import tax, there is no barriers, not commercial restrictions, so it's a free movement of goods, so everything is easier. But what happens when we want to export or we want to import? There is the customs, and of course, with the geopolitical situation that we are immersed now, and the globalization and all the problems that are happening nowadays, the trade and the customs are affected. Why? Because there are many things that I put here that are in a daily day that has an impact in the international trade. Because the international trade is a very movement area and movement, let's say, market. I don't know how can I define in English this thing, but it's in constant movement and in constant changing. So we need to be active. We need to be ready for wherever the world and the situation, the economy will bring us. I always like to say this expression, I don't know if I'm going to try to translate it properly, but we need to have a good movement of caderas, you know? We need to be quick. We need to go from one place to the other and to be able to adapt our structures, our operations to the new situations. Okay, because nowadays, let's see here how many things are impacting international trade and affecting customs. We are immersed in a big European and let's say world war between Russia and Ukraine. Of course, this is impacting our sales of goods. We have changed the points of delivery. We have changed our supplier sources. We cannot buy some determined goods in Ukraine, in Russia, because there is a problematic situation, there are sanctions, and there are many things affecting this situation to the trade. So what the manufacturers and what the operators need to do, they need to start thinking in some other sources. They need to create new operations in order to go to different places to take these raw materials, to take these cereals, to take wherever it's important for your companies to be able to manufacture, or to find different countries, target countries to sell your goods. I have many clients that were, okay, in Russia now it's quite difficult to sell, or you need to adapt. You need to have a license, you need to be authorized for the ministry in order to be able to sell to this country. So new things came up in less than 1 year or 1 year already that the companies need to be adapted. Another very impact circumstance that has happened in the international trade has been the Brexit, okay? Brexit has changed completely the way of selling of a lot of Spanish companies, and I know that the European companies as well. Why? Because UK left the European Union, and now it's a third country. So all the customs problems, all the requirements are implemented in these operations. And the companies were not really ready for that.
Even though we were advising them, you need to make a contingent plan, you need to review your contracts, change the way you sell and buy the goods. But you know, all of them were, till the last moment, not really doing the homeworks. But this is something important. As Irene says, the increase of e-commerce is also impacting the international trade and has a lot of consequence in customs, because many products came from third countries and needs to have a custom clearance, need to be released in customs. And of course, we have changed the regulation. Now it's easier. They have created a simplification declaration, but we have to be aware that this is something that it needs in order that the customer that is very very exigent, and they want in 3 days to have the products in their house. If the customs doesn't accept, you know, Amazon has a lot of products blocked in the airports, and they cannot deliver because they don't have the proper documentation, because the products are maybe forbidden, or they don't pass the sanitary or phytosanitary controls. So even though the client or the consumer is very exigent on that, they will not receive it, at least that. Maybe they need to send another one. Or tell them, okay, we cannot provide you with this product because it's forbidden. Okay, they are training and they are getting ready for that, but they start selling everything in the beginning. And now they learn. They learn where to go, how to do it, and of course it's going to be easier, but there is customs involved. There is also, okay, talking with this regionalism or globalization, there is, again, new preferential trade agreements coming up, because Europe is really beating for globalization. They want to be able to give to the operators and to the European companies the possibility to arrive to as many countries as possible and to deal with these new preferential regulations and allow them to reduce the import taxes and to enter in that countries freely and without being more, I don't know the word, caros, no? More expensive, sorry. So these new trade agreements, of course, brings to the operators and also a new scenario. We need to know how we need to certify the origin of our goods, because every day these new preferential trade agreements implement different way of doing. The ones that we had before, they talk about Euro ones. The new ones, they are talking about REX, which is another way of certifying the origin. We also have authorized exporter. We also have declaration in the invoice. So there are many concepts coming up, and you need to know. You need to be ready for that, because as much new trade preferential agreements come up, more requirements you will have and more expertise you need to be, okay? Of course, it has been implemented, and we go through that, more environmental legislation and security. The European Union has a target, 55 measures in order to green world. So this means that since 2 or 3 years ago, and in 10 years or till 55, I think a little bit more, it wants to implement a lot of environmental regulations. Nowadays, I think you know one, it's the plastic regulation that affects to the packaging, to the non-reusable packaging. So it's one that it's affecting nowadays to us. Also, the controls that we need to do to the products of electronic or electrical stuff. So they need to control, they need to do and to comply with some requirements before you can import or export these products. So this is important. There is another new regulation that will come, that will enter into force in October 2023, that it talk about carbon regulation. So this is something that you also need to get ready as a manufacturer, as an industry. There is also the problem of the lack of raw materials and energetic products that it's also affecting and needs to the operators to change their scope and the way of importing and exporting. Also the international conflicts,
I know that you are aware about Algeria problem that we have nowadays. Algeria has blocked the borders to Spanish products, so Spain cannot export products to Algeria. So these are the things that you need to know before you sell. Okay, you can have a very good client in Algeria, but if you cannot sell, it doesn't have any sense, neither to have this amazing logistical structure and security tracks if the goods cannot arrive there. So these are the things that are very important to take into consideration that are affecting. So trying to put this into customs level, what are these aspects that, in my opinion, I think are very important and need to be analyzed before to start selling and buying in the international trade? That, of course, will have a customs impact. First of all, for me, it's very important that you analyze and determine properly the product that you are going to buy and sell. When we talk about the product, we are not talking about, okay, this is water. No. In the commercial and customs way of defining, which is the HA's code, which is the origin of the good, if this product has or not commercial regulations that maybe impede the products to be sold in that country or need a kind of license, a document, or to be registered in the export country. So all these things needs to be analyzed before, because this will comply with some regulations that you need to have this documentation before to export the goods, okay? There is also important to analyze the country where you are going to sell and buy the goods. Why? Because the country, as we say before, it's crucial to understand the price that the product is going to be in at the end, because you need to add or not import taxes, anti-dumpings, whatever. Also, if you need, for example, to certify the documentation, because this is also an extra cost, if there is a kind of labeling requirements or whatever that the country will require. For example, there are countries in the north of Africa that don't allow to sell in thief, because the security, the assurance needs to be made with a local company. So these are requirements that that keeps you how to create this kind of operations. Also, the supplier and the client with whom you are dealing, it's important. In which sense? If it's or not in a blacklist of sanctions, for example. Also, if you can sell with and you can define a more friendly method of payment, or you need to go through credit documentary, okay? So all these kind of things are important, analyzing these aspects. Also, in which conditions you are going to sell a good. Of course, here, as Irene says, it's important to determine if you are going to sell through distributors, through agents, through franchisings, how you are going to do this, and determine properly the contract, and define, and have a good one. Because when the problems arise, it's very important to have this tool in order to try to settle the deals. And also the Incoterms, which is the proper Incoterms of your operation. I always tell to the clients, it's not the same to sell and buy. Maybe you use one Incoterm for buying and another completely different for selling. It's important to analyze properly. And also the countries. I will never recommend you to sell to Russia in a DDP conditions, for example, because you take a lot of risks in a country under sanctions with a lot of insecurity. So try to sell with an Incoterm that your risk has been transmitted as soon as possible. Or don't sell and buy in international trade in ex-works or DDP. Try to find why, because there is a customs involved that if you are not settled in the country where you are going to import or export, you cannot be exporter, neither importer. So these are things that you need to take into consideration and to evaluate before every operation.
And for the end, it's also important the type of operation that you are going to do. If you are exporting for a fear, if you are exporting to transform and then the goods come back, if you are importing because you want to do a kind of test and then in order to import later on the product. So all these kind of operations are important because they can be done in a different way in customs. We have different regimes that can be implemented and can be used in order to reduce cost and to be more efficient for the companies. But these things need to be defined in advance and also transferred to the customs representation, to communication, as we say yesterday. It's very important in the international trade and also when we deal with customs, because the customs representation needs to understand why you are doing the things and why you are importing and how you want the things be done, okay? So, because the rest is more or less what I've seen. So, for me, it was more or less what I wanted to tell you. So it's important to be aware that the customs are there, that you cannot avoid them. You maybe cannot be the specialized, but be involved with specialized people because they will help you a lot and they will allow you to reduce a lot of risks and money, okay? Okay, thank you. Right now, to sum up, I prefer to speak in Spanish because I have not too much time. Okay. Gracias por todo. Bueno, yo voy a, en 10 minutos, que vamos mal de tiempo, voy a reducir mi exposición. Voy a intentar explicarles lo que es la metodología en Strategic Foresight. Simplemente con lo que he oído esta mañana, ella ha repetido mucho una palabra. Yo soy analista de inteligencia estratégica, ha repetido la palabra analista, me encanta. Ella viene de Zagreb, conozco perfectamente el tema de Split o los Balcanes. Bueno, cómo puede estar el comercio internacional en Serbia, por ejemplo, el año que viene, no se lo voy a decir, porque tampoco viene a cuento. Pero en definitiva, lo que yo quiero que ustedes simplemente vean un flash de todo lo que se ha hablado ayer, lo que se ha hablado hoy y lo que es todos los aspectos y factores que intervienen en el comercio internacional, hay que planificarlos y hacer un planeamiento estratégico. Estoy hablando de planeamiento estratégico, no táctico. Lo táctico es cuando yo llego a un acuerdo con un buque rolón para cargar un contenedor de 30 pies, como se hace, eso es táctico, ¿vale? Y lo estratégico es lo previo a cualquier internacionalización. Como me gusta decir a mí, no hay internacionalización sin planificación. Es materialmente imposible. ¿Por qué? Bueno, ella nos ha hablado solamente de uno de los aspectos, que es el legal, en este caso, las fronteras, ¿no? Por curiosidad, hoy se van a mandar, y mañana, armamento a Ucrania, ¿no? Eso supongo que lo sabrán. Bueno, hay determinados carros de combate que pesan 72 toneladas. Tácticamente, tengo que tener en cuenta que ese material son 72 toneladas, que la mitad de los puentes de España los hunde, se caen. Eso es un detalle táctico. El detalle estratégico, lo que más cuesta demandar, o vamos a hablar de munición, por ejemplo, de artillería, que saben, habrán oído que se utiliza profusamente, lo que más cuesta de todas las... Es una exportación, es una exportación. El armamento se exporta, a importador y exportador. Lo que más cuesta, las aduanas. Estoy hablando de un carro de combate de Leopardo de 72 toneladas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para que vean que hay que tener en cuenta todos los aspectos y factores, ¿no? Pero yo quiero ir incluso un poco más allá. Yo quiero que nos movamos en el pensamiento del planeamiento estratégico antes de exportar, antes de importar, antes de internacionalizarme, antes de saltar a un nuevo mercado, antes de buscar un nuevo mercado. Yo tengo que tener en cuenta unas megatendencias, habéis hablado un poco aquí de plásticos, no vamos a poder escapar de los plásticos, no vamos a poder escapar
del hidrógeno, de la huella de carbono, nos guste o no nos guste, en mayor o menor medida, pero no vamos a poder escapar. Eso es lo que a mí me va a marcar y no voy a poder escapar. Hemos hablado de la globalización, no quiero enrollarme mucho con ello, pero de eso no voy a poder escapar. Pero sí voy a tener una metodología capaz de saber en mi macro tendencia, yo esto lo llamo el largo plazo, el macroentorno, esto es el mesoentorno, el medio plazo, ¿vale? Donde yo voy a operar, en los países en los que quiero operar, de las áreas en las que quiero importar para luego cofabricar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas microtendencias que están ya más cerca de mi área las tengo que estudiar y ser capaz de traducir luego al nivel táctico, que son esas microtendencias, que es pues mi fabricación, mi exportación o mi producto, ¿de acuerdo? Todo esto, si soy capaz de hacerlo ahora, seré capaz no solamente de manejar lo táctico, sino al revés también. Puedo ser capaz de dar el paso de lo táctico a lo operacional e incluso a lo estratégico. ¿Con qué? Bueno, con esta metodología de Strategic Foresight. Esto ya lo conocen muchos de ustedes, hablan los entornos BUCAS, en los entornos BANI y los entornos que queramos llamarlo como queramos llamarlo. Yo hoy simplemente le voy a decir cuáles son los antídotos, que los tengo probados. Llevo más de 20 años con un planeamiento de inteligencia estratégica en apoyo al Estado, al oficial, pero también en apoyo al ICEX, a las cámaras de comercio, y ahora estoy acercando esta metodología a las empresas. Bueno, creo firmemente en ella y está aprobada. Nosotros también, a la hora de planificar un comercio exterior, tenemos que tener en cuenta todos los factores, no solamente el calado, que lo saben ustedes mejor que yo, de un puerto, que es dato estratégico, obtenido de manera táctica, pero es estratégico. Por supuesto, tener en cuenta todas las alternativas a una embolia, se habló ayer, hoy, de Suez, o un error en las esclusas de Panamá. En cualquier caso, o la fabricación de los nuevos buques, todo eso son los entornos en los que me tengo que mover. Que estemos en un momento de incertidumbre no es nuevo. La incertidumbre no ha venido para quedarse, es que ya estaba. Siempre ha habido incertidumbre. Gracias a que ha habido incertidumbre, los que trabajamos en inteligencia vivimos. Si estuviésemos en un mundo determinista en el cual todo fuese muy bien, es verdad, en la época de bonanza, el tema de Foresight, Strategic Foresight, que ya las grandes operadoras de comercio internacional, los DHL, los Amazon y demás, por supuesto, lo hacen ya crean tendencia, ya crean mercados, ya crean océanos azules a donde exportar. Y, por supuesto, no se meten en un país de África si no han hecho previamente un estudio de inteligencia estratégica. Bueno, pues todo esto está superado con la inteligencia, es decir, el BUCA ya está superado. El volátil incierto complejo, la volatilidad la superó con una visión. ¿Visión qué? Visión de largo plazo. Yo sé que en estos momentos es difícil pensar en el largo plazo, estamos en el día a día, en la gestión, nos quedamos en lo urgente, claro. Lo importante, que espere, ¿no? Bueno, pues hay que superarlo. Hay que superar lo incierto ¿qué? Con una iniciativa. Si algo te lleva a la inteligencia estratégica del Foresight es la anticipación, a crear las mejores condiciones. Ella ha hablado de escenarios, una palabra que utilizamos mucho en inteligencia y en Foresight, ¿no? Ante lo complejo, que es algo más, ya saben, que lo complicado, bueno, hay que hacer una comprensión, hay que hacer un estudio, hay que hacer un análisis, también lo ha comentado Irene, ¿no? Y, por supuesto, ante lo ambiguo hay que conseguir pasar de esa anticipación a la acción. Ahora se habla de BANI y mañana se hablará de otro entorno, me da igual. La inteligencia y el estudio de futuros existe de tiempos desde hace muchísimo y existirá siempre. Y siempre, por mucho que sea el entorno, siempre ha habido niebla cuando salimos, pero antes más que ahora, antes o no, cuando salía esas flotas españolas a las Américas a vela sin huella de carbono, eso era niebla. Como dice el clásico, en el comercio internacional todo es niebla. Claro que todo es niebla. Incertidumbre, bueno, había niebla, había tormentas y alguno pensaba que había monstruos en el océano, ¿no? Bueno, pues siempre va a ser el entorno. Ahora nos asustamos por Ucrania. Luego hablaremos con Irene a ver qué pasa con Serbia, que eso sí que me tiene preocupado. Bueno, pues tiene que tenerlo en cuenta. Lo que no puedo llevarme la mano a la cabeza, como vienen a mí las pymes, cuando le hacemos asesorías y consultorías y nos preguntan a nuestra inteligencia económica, joder, ¿cómo puede ser que ahora estoy aquí en Mauritania invirtiendo en eólicas y resulta que a lo mejor hay un golpe de Estado? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hago? Bueno, con una metodología.
Es una metodología en la cual yo tengo que estudiar una serie de factores. Yo distingo entre factores, aspectos, para llegar a una verdadera comprensión previa, como dice ella. Todo esto tiene que ser, a ser posible, es previo, durante y después de realizar ese comercio. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues hay muchas metodologías, pero desde luego la cuestión política lo inunda todo. No podemos abstraernos. Yo puedo tener el mejor producto, el mejor mercado y todo tenerlo perfectamente preparado, como dice ella, y no me sé la legalidad de esa versión. Hay carros de combate que no están cruzando la frontera por la legalidad. Y son carros de combate. El resto, pues ya lo ha dicho ya mejor que yo. O sea que el tema segundo ya lo doy por hablado, ¿vale? Bueno, el tema económico es recurrente, el tema social, pero es que esto se cruza luego con estos son factores clásicos de, bueno, lo que hagamos la geopolítica, y hay otros aspectos dentro de cada uno de ellos, que hay que estudiar las áreas, la infraestructura, la información. No es lo mismo, lo saben ustedes, operar en determinados mercados que en otros. Pero no solamente no es lo mismo operar ahora, sino operar mañana, que es a lo que va Foresight, ¿no? En definitiva, yo tengo que ser capaz de hacer una verdadera comprensión del entorno operativo, que es como realmente llamamos a la hora de apoyar el comercio exterior a todo este estudio y toda esta metodología, ¿no? Es una matriz PMS y ASCOPE con otra serie de factores. ¿Qué voy a conseguir con todo esto? ¿Qué voy a conseguir si hago un planeamiento estratégico, ¿no? Bueno, pues no hay internacionalización sin planeamiento y también, como me gusta a mí decir, no vamos a escapar. Este año lo va a marcar la geopolítica. Seguro, pues el año que viene más. No me puedo abstraer del entorno operativo, como he dicho antes, ¿eh? ¿Qué voy a conseguir con una metodología de prospectiva, que es la principal herramienta que utiliza Foresight, Strategy Foresight, ¿eh? Perspectiva es que tiene la palabra en español y en francés, en inglés lo más parecido sería hacer Foresight. Bueno, pues voy a conseguir analizar ese juego de otros actores que intervienen en el comercio internacional. Voy a conseguir ver cuáles son las variables clave. Voy a conseguir saber dónde tengo que invertir y dónde no tengo que invertir. Dónde tengo que ir y dónde no tengo que ir. Si voy a ir a un área, ¿dónde puedo estar el año que viene y dónde no voy a estar el año que viene? ¿Qué voy a hacer? No se trata de adivinar el futuro, no. A mí me han dado un premio Forbes de futurista, está puesto por ahí en mi currículum. Yo sé que la palabra futurista en español, tenía que haberlo dicho en inglés, porque en español tiene una connotación espantosa, pero en América tiene otra connotación. Realmente es lo que nos dedicamos a hacer Foresight, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son las claves de futuro, ¿eh? La clave de futuro es simplemente estar preparado para cualquiera de los escenarios. Tan sencillo como eso, 360, de tal manera que jamás me sorprende. En Foresight yo puedo arruinarme, bien, puedo perder dinero, bien, pero jamás, como digo yo, me pueden sorprender, jamás puedo ser sorprendido. Bueno, pues justo los 10 minutos por ser rápido y conciso, vamos, yo con esto me encanta, me puedo tirar mucho tiempo, pero prefiero, si eso, luego seguir hablando o que me hagan preguntas. Gracias. Bueno, interesantísimas ponencias. Tengo que agradecer a Ignacio del Corral. Bueno, tú no has dicho, te has metido de lleno, pero no has presentado tu currículum. Mirarlo, por favor, porque no tiene de desperdicio. Aquí ha ocupado su vida. Ha sido un alto cargo del Ejército Español dedicado a inteligencia precisamente militar, y por eso hablábamos de defensa, hablábamos de seguridad de los ciudadanos y hablábamos de que gracias a eso podíamos dormir tranquilos muchas noches, porque sorpresas no va a haber. Podemos tener problemas, pero sorpresas. Así que ha sido una fantástica ronda. Eva, nos quedas para después de la parada de Network de 1 hora, porque al café en España no renunciamos. Al café de Network. Así que apagamos conexión.
a todos otra vez y ahora me ha tocado el cerrar este grupo de ponencias. Gracias, Cristina, por la invitación. Me has pedido que sea todavía más breve de lo que pensaba ser, o sea que una parte pues la voy a intentar pasar deprisa para que no usemos mucho tiempo, ¿de acuerdo? El título es El comercio exterior, derecho aduanero. Pasaré, o sea, yo soy abogada en Alemania desde hace 24, 25 años, o sea, bastante tiempo. Trabajo en un despacho alemán de abogados y pertenezco al grupo Jurisgal, como nuestro amigo Blas, de abogados que atienden a nuestras empresas españolas que se asientan en países extranjeros. Aquí tengo, espérate, ok, muy bien. Mi punto de vista para esta conferencia va a ser punto de vista de la empresa española que invierte en Alemania. Una inversión puede ser la constitución de una empresa, puede ser la entrega de bienes y servicios, puede ser cualquier tipo de inversión económica. ¿De acuerdo? Voy a esquematizar qué es de lo que voy a hablar. Primero voy a hacer una breve introducción sobre la importancia del derecho del comercio exterior para la importancia económica de un país. Unas breves notas sobre el derecho aduanero, que esas casi, o sea, muy simple, o las tasas aduaneras muy simple. Y luego me voy a meter más de lleno en los temas que han parecido interesantes para los clientes, o sea, que nos han preguntado cosas en el despacho, porque para ellos estos temas eran de especial relevancia por ser actuales, ¿de acuerdo? Y por tener naturalmente implicaciones en las relaciones hispano-alemanas. En la introducción os quería decir, porque Alemania todo el mundo sabe que es una potencia económica, tanto, o sea, en Europa es la potencia económica, en el mundo es la tercera después de Estados Unidos y de China, y uno se pregunta por qué, porque es un país bastante pequeño en comparación con los demás, y primero, naturalmente, sabemos que tiene una posición geológica extraordinaria, porque la posición geográfica está en el medio de Europa, con lo que el transporte se abarata muchísimo, pero hay otros motivos por los cuales Alemania es tan importante. Primero, la capacidad innovadora. Invierten mucho en investigación y desarrollo del Producto Interior Bruto. Segundo, es una red muy importante de empresas medianas. Un país sin empresas nunca va a ser un país con éxito. O sea, necesitas una red empresarial importante, si no, no hay nada. Una buena formación profesional. O sea, es muy importante que la formación profesional se valore como debe de valorarse. Y claro, si tienes una formación profesional buena, no existe el paro. Y si no existe el paro, no tienes tensión social. Y cuando no hay tensión social, es evidente que el estado de bienestar es muy positivo en un país. Los principios del derecho aduanero, muy deprisa, significa cada país tiene soberanía de ingresos, o sea, lo que se obtiene, las tasas aduaneras, los impuestos, etcétera, son ingresos del país. En la Unión Europea tenemos una armonización legislativa. Quiere decir que tenemos la libre circulación de bienes y mercancías, de servicios, etcétera, con lo cual es todo muy relativo. O sea, tenemos una unión aduanera, quiere decir los bienes imponibles son los mismos en toda la Unión Europea, las exenciones, eso ha sido un error ortográfico, perdón, las exenciones fiscales son las mismas en toda la Unión y los procedimientos fiscales son también equivalentes. Las tasas en sí no tienen por qué ser exactamente iguales, son muy parecidas, pueden variar un poquito, pero son muy parecidas. Y entonces toda esta reglamentación se encuentra compilada en el código aduanero, que es el Zoll Codex, que esto lo sabe Irene seguro estupendamente. No voy a decir mucho más, o sea, tenemos que diferenciar lo que son impuestos y lo que tenemos aranceles aduaneros. Impuestos, tenemos los impuestos al consumo, los llamados Verbrauchssteuer. Esos son los que cargan, por ejemplo, el café, el tabaco, alcohol, la energía, con la excusa de que perjudican la salud de las personas, pero en realidad lo que quiere el Estado desde mi punto de vista es ganar más dinero, porque naturalmente la energía también está muy gravada y representan muchísimos ingresos para el país. Los impuestos al volumen de importación es como una especie de IVA a productos de terceros países para favorecer el consumo interior, si no estaríamos en desventaja, evidentemente. Y luego tenemos lo que son los aranceles, o sea, ya no impuestos, sino aranceles,
que los aranceles dependen del producto en concreto, entonces el arancel es un tanto por ciento, dependiendo de qué producto sea, ¿no? y del valor de esos productos. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque los de aduanas ya se han dado cuenta que la gente emite una factura comercial y luego le dice al cliente, venga, pero para la aduana te mando otra factura distinta donde el precio es un poquito más bajo. O sea, atención, o sea, los de aduanas lo saben, sobre todo cuando viene material de China, o sea, están pendientes, ¿eh? Vamos a ver, luego tenemos los temas que me ha parecido interesante, que los he llamado obligaciones del exportador, o sea, son temas que los clientes nos han preguntado porque les han llamado la atención. Entonces, uno de ellos es el comercio online. Como sabéis, desde que tuvimos la pandemia, pues el comercio online ha sido cada vez más importante. Y, claro, los estados han visto que perdían muchísimo IVA, ¿de acuerdo? Entonces, han ideado un sistema para que se pague más. O sea, las haciendas siempre quieren más dinero, eso es en todos los países exactamente igual. Y entonces, antes era, o sea, vosotros sabéis cuando una empresa entrega bienes a otra empresa de Europa, se dice es que no se paga el IVA. No es verdad, o sea, el IVA no se incluye en la factura, pero el IVA se paga en destino. ¿Por qué? Porque el IVA siempre se paga, o sea, se paga la tasa de IVA del país receptor de los bienes, ¿de acuerdo? Y cuando es de empresa a empresa, las empresas tienen un número impositivo, están inscritas en Hacienda y se puede controlar, sencillamente. Pero claro, ¿qué pasa cuando una empresa entrega productos a un consumidor? El consumidor no está inscrito en Hacienda para el IVA. Entonces, tradicionalmente era así que cuando un vendedor vendía un producto a otro país de Europa, decían hay unas cantidades exentas del IVA, y eran bastante elevadas, eran 100.000 o 35.000, etcétera, euros, quiero decir, o sea, según el país había unas cantidades exentas determinadas. Pero esto ha cambiado, y ahora hay una cantidad exenta de 10.000 euros en toda Europa. Quiere decir que si un empresario entrega productos en Europa, en la suma, si superan los 10.000 euros, tiene que pagar el IVA del consumidor. Entonces, tiene que hacer, en teoría, tendría que hacer una declaración de IVA en cada país donde se produce esa entrega de bienes, o sea, hacer la declaración en el país, pagar el impuesto, etcétera, etcétera. Y eso es naturalmente terrible desde el punto de vista administrativo. Entonces, se ha ideado este sistema que es One Stop Shop. Por eso, cuando lo vi ahí, dije, ¿es casualidad o no? Pues se llama el sistema OSS, que quiere decir que la empresa puede decir, ok, yo entrego la mayor parte de mis productos, por ejemplo, en Alemania. Pues entonces me inscribo en Alemania con la ventaja de que mi declaración será unitaria para todos los países, tendré que especificar qué bienes he entregado, a qué tipo impositivo, que lo puedo buscar en internet, o sea, no hay problema ninguno. Y los pago también de forma unitaria. Luego los estados ya se repartirán el dinero. Ese no es el problema del empresario, pero por lo menos le facilita, no tiene que hacer 27 declaraciones cada trimestre, sino solo tiene que hacer una y solo lo paga una vez. ¿De acuerdo? O sea, es un sistema que, por favor, que si alguien hace comercio online en Europa, que lo tenga en cuenta. Exactamente. Y entonces, cuando se producen importaciones de terceros países, por ejemplo, China, ¿no? Entonces hay un sistema Import One Stop Shop, que significa son ventas de un tercer país a un consumidor en la comunidad que son inferiores de 150 euros. O sea, se ha de pagar por todo, pero aquí por lo menos lo puedes hacer de forma centralizada para toda Europa. O sea, creo que es un punto interesante para las empresas que vendan online y se planteen la entrega en diferentes países. Otro tema que importaba a la gente es la nueva ley de envases en Alemania. Porque vosotros, bueno, supongo que sabéis que en Alemania el tema del medio ambiente y todo esto es muy importante. Entonces, se ha planteado que había que incentivar a las empresas para que se produjera tan poca basura como fuera posible. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno va a entregar productos que tengan un envasado que normalmente el consumidor tire a la basura, entonces estas empresas se tienen que inscribir en un registro y tienen que indicar
pues qué cantidad de productos venden, o sea, qué cantidad en el peso, qué tipo de producto es, o sea, es un plástico, es un cristal, es lo que sea, ¿no? Y entonces es un Zentrale Stelle Verpackungsregister, este es el registro, ¿no? Y hay una plataforma que se llama Lucid, y es pública. ¿Y por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta que si es pública todo el mundo lo puede ver. Y los competidores, naturalmente, van a estar al loro a ver si el competidor fulanito de tal está inscrito debidamente o no. ¿De acuerdo? Y entonces me parece interesante si alguien vende, porque ahora incluso lo han ampliado para B2B, o sea, hasta ahora era B2C, que era para business to consumer, o sea, al consumidor, ¿no? Para productos que se venden al consumidor, ahora es más, porque sobre todo relativo a lo que son los hoteles, por ejemplo, hoteles, restaurantes, etcétera, que en realidad son como muchos consumidores, o sea, tiran lo mismo a la basura que tiraría un consumidor, entonces están también incluidos. No están incluidos, por ejemplo, los envases que uno se lleva. O sea, si tú entregas algo a otro empresario y el envase te lo llevas a casa, o sea, no lo estás tirando a la basura en Alemania, sino que lo devuelves, entonces bien, ¿no? O sea, no es otro tema distinto. Y importante es que entonces esta empresa se ha de adherir a uno de los 12 sistemas duales que existen en Alemania para el recycling de los envases. O sea, se ha de apuntar y esto todo significa dinero. O sea, todo cuesta dinero, así es la vida. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no lo cumple, pues puede tener sanciones y por eso digo, cuidadito, porque como los competidores se van a enterar, o sea, son temas que uno a lo mejor tiene que tener presente, ¿no? Para no cometer aquí un error. Y el tercer tema, que ahora es súper actual, es la ley de deberes de diligencia en las cadenas de suministro. En realidad se llama Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, que es muy, muy grande. O sea, es así que el Estado alemán quería obligar a las empresas a controlar si en la cadena suministradora se cumplían, o sea, se protegían los derechos humanos y el medio ambiente. Porque, claro, todo el mundo lo sabe, los productos se producen en Bangladesh, allí se deja trabajar a los niños, que todo el mundo sabe que no debería ser posible, pero lo es, trabajan los niños, con lo cual los costes son muy reducidos, luego hay unos márgenes inmensos de la industria, y dicen, pues la industria ha de cuidar que en la cadena suministradora se cumplan los derechos humanos y también se respete el medio ambiente. Y esto no es nuevo, ya se acordó en la ONU en el año 2011. Y desde entonces el Estado alemán ha intentado que las empresas lo hagan de forma voluntaria. O sea, que las empresas de forma voluntaria controlen en la cadena que todo es correcto. ¿Pero qué pasa con lo que es voluntario? Pues que nadie lo hace. Entonces, ahora se ha promulgado una ley y me parece interesante también porque si ahora ha empezado Alemania, puede ser que Europa venga detrás, ¿eh? O sea, esto que estoy contando, o sea, puede ser que luego afecte también a otros países. Entonces, o sea, de verdad no es nada nuevo, entra en vigor ahora, o sea, ha entrado en vigor en enero del 2023 y afecta a las empresas alemanas, atención, alemanas con sede en Alemania de más de 3.000 trabajadores, o sea, a partir del 2024 de 1.000 trabajadores y, como he dicho, impone deberes de diligencia en la cadena de suministro en lo que se refiere a derechos humanos y protección del medio ambiente. Y esto, claro, uno se pregunta, bueno, pero eso afecta a las sociedades alemanas y a mí, que soy suministrador de una empresa alemana, me puede dar igual. Y no es así, porque las empresas alemanas no son tontas. ¿Y qué hacen? O sea, bueno, la consecuencia del incumplimiento es naturalmente terrible, porque aparte de unas multas bastante elevadas que dependen de la cifra de negocio, no te permiten participar en procedimientos de contratación públicas, y entonces eso hace mucho daño, ¿eh? Y quiere decir que las empresas tienen que tener realmente cuidado. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas alemanas dicen, ¿y yo cómo voy a saber lo que hacen mis suministradores de Bangladesh o de China o lo que sea, ¿no? Entonces, imaginaos que tengan un suministrador español y el español es, por ejemplo, el que tiene el contacto con Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Podría ser. ¿Cómo les afecta a ellos?
Entonces, os voy a contar cómo, porque las empresas alemanas van a trasladar esta obligación a sus suministradores. Contratación internacional, palabra clave. O sea, cuando uno hace un contrato internacional, no solamente son los Incoterms y demás, sino hay muchas obligaciones que uno puede trasladar. Y es evidente y va a pasar, o sea, hasta ahora no lo hemos tenido porque es bastante reciente. Pero quería sencillamente llamaros la atención que la contratación internacional puede ser que os encontréis con un traslado de obligaciones y que no lo tenéis que tomar a la ligera, o sea, tiene su fondo, tiene su fondo. Entonces, puede ser, por ejemplo, que las obligaciones de control, de hacer un sistema de compliance, o sea, sistema de control de riesgos en la cadena de suministradores, puede haber cláusulas penales en el caso de que uno no cumpla lo que ha prometido, pues puede afectar al suministrador español también que quiera hacer negocios en Alemania. Y entonces al principio dice todo, uy, qué terrible, qué terrible. Y dije, bueno, no tiene por qué ser, o sea, puede ser también una oportunidad de negocio muy grande, porque si tú tienes un suministrador del que te puedes fiar, eso ahora es más importante que cualquier suministrador que sea barato. O sea, puede ser una oportunidad de negocio para el suministrador que sea realmente honrado. Efectivamente, efectivamente. O sea, puede ser negativo porque impone más costes, impone más control, etcétera, etcétera, pero puede ser una oportunidad de negocio porque esos suministradores que son de confianza, naturalmente, pues tendrás más posibilidades de conseguir una contratación que cualquiera que aparezca que no tenga referencias o que no tenga esto, ¿no? Entonces, me parecía interesante sencillamente para que veáis qué novedades hay en la legislación que podrá venir a España algún día, posiblemente, o sencillamente que puede imponer cambios en lo que es la contratación contractual internacional. Y entonces yo creo que os he dado una visión muy rápida, eso sí, muy rápida, porque no he tenido opción. He sido muy deprisa, ¿verdad? He ido un poquito deprisa, pero bueno. Por lo menos ha sido, claro, no teníamos mucho tiempo. Muchas gracias, Cristina, y espero que me habéis entendido bien. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Venga. Bueno, y acabamos. Muchísimas gracias, Eva Camiña. Hemos terminado la sección internacional precisamente viendo que los países, dentro incluso de la Unión Europea, que parece que todos estamos en el mismo barco con las mismas normas, pues no, hay pequeñas diferencias y además hay países que crean tendencia y bueno, esto también está dentro de esta investigación internacional, ¿no? Ver qué están haciendo los demás y qué nos va a llegar pronto para estar, como decía Ignacio, que por favor, que no haya sorpresas. Si son malas noticias, que sean malas noticias, pero que estemos preparados. Y ahora vamos a ir con el siguiente bloque, ya hemos tomado, que es Espacio Abierto a exportadores y a importadores. Y vamos a hacer un pequeño ágora para hablar de grandes cosas, que son la comunicación, la confianza, el flujo entre profesionales. Y para esto vamos a tener también un mentor que está en la sala. Vamos a hacer un homenaje a una vida dedicada al comercio internacional desde distintas perspectivas. Y va a ser el cierre del Congreso y para eso tenemos a Francisco Roca, que va a cerrarnos el Congreso. Entonces yo invito ahora a la mesa, aquí a la tribuna, a la formación que tenemos para ello a Mar Monzó, aquí está, que no te veía, de la Fundación Valencia Por, que nos va a hacer una visión muy rápida de por qué un puerto puede ser tan proactivo a la hora de formar a los profesionales. Siempre decimos que la formación en España está a veces muy lejos del puesto de trabajo. Bueno, pues vamos a ver que las cosas están cambiando y Valencia también es pionera en esto, de formar al profesional, porque ya directamente lo tenemos en mente. Vamos a hablar también de libros. La editorial Marge Books iba a estar presente y, de hecho, os doy un regalo a todos los asistentes en su nombre. Tienen una biblioteca digital con títulos
además tengo la suerte de que tengo 7 libros editados en comercio internacional y al menos 5 o 6 son precisamente la editorial Marge Books. Bueno, pues la biblioteca digital que tienen, un acceso durante 6 meses, se os va a dar a todos los asistentes al presencial. Así que luego os enviaré, cuando os enviemos la próxima semana, un agradecimiento por haber estado con nosotros, alguna fotillo y alguna cosita, pues todo lo que se está compartiendo en prensa, os enviaremos un pequeño reporte para que no os falte nada, para que podáis compartir, y la biblioteca digital, el código, para que podáis entrar. Que es un regalo que os hace Marge para que no sea excusa empezar a leer, o sea, del congreso a la lectura, o sea, directos. Y hay una pata importantísima en todo esto. Somos profesionales, estamos en comunicación porque nos escribimos mails, porque nos llamamos, porque hablamos, porque nos encontramos, pero porque sabemos lo que pasa en nuestro sector. Sabemos lo que está haciendo MERS ahora, sabemos lo que está haciendo Puerto de Valencia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay una pata importantísima que es el medio de comunicación. Los medios de comunicación son nuestros grandes aliados para que las empresas hablen con otras empresas sin necesidad de estar siempre llamándonos, porque es una información pública, es transparente y además cuanto más plural sean los medios de comunicación, al final todos quieren lo mismo, que es que estemos al día y además con transparencia y con honestidad. Tenemos 4 medios de comunicación que están siguiendo día a día todo lo que estamos haciendo. Tenemos a Naucher, que fue el primero que hizo el previo. Tenemos también al Diario del Puerto, que ayer mismo ya fue la primera avanzadilla que publicó tanto el previo, fue el último en publicar el previo y el primero en publicar toda la actualidad del Congreso. Estuvo aquí Eva Monros ayer. Y tenemos a Valencia Marítima, con Carlos Vicedo, que nos hizo un previo maravilloso y ahora mismo nos ha traído personalmente, que además se ha debido ir un segundo, porque hace un segundo estaba en la sala, nos ha traído personalmente el periódico. Estamos aquí, una portada entera, o sea, una página entera. Tengo aquí periódicos en papel para que todo el mundo, por favor, se lleve su regalo. Estamos aquí, me parece maravilloso, un regalazo que nos ha traído Carlos. Y luego tenemos a otro protagonista, que es el Diario del Canal, que nos lleva siguiendo aquí directamente José Vicente Arnal, 2 días, vamos, no ha dejado una palabra sin anotar, está ahí en la mesa que hemos dejado para prensa, y ven para aquí también con Mar. Y yo creo que ya con esta mesa de debate y con nuestro mentor, al que vamos a hacer un homenaje, Paco Roca, podéis sentar los 3 y con esto hacemos el cierre del Congreso. Si quieres ven para acá, bueno, yo digo Paco Roca porque como le llaman sus amigos Paco Roca, me he permitido decirlo, por favor, don Francisco Roca, que y le vamos a dar un aplauso porque viene para acá y es increíble que nos esté dedicando este tiempo. Sí, bueno, los que estáis en este sector y estáis sobre todo en la zona de Valencia, sabéis quién es don Francisco Roca, que además de ser consignatario de buques, Paco Roca, quien a partir de ahora todos ya le podemos llamar Paco Roca porque le vamos a tener un cariño como esos mentores que recordáis toda la vida. Entonces, yo sí que eso me pongo en este último, te pones. Y yo creo que empieza Mar, hablando de Mar Monzó. Después le cedemos el turno a José Vicente y cerramos el Congreso con nuestro mentor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mar Monzó, como bien me ha presentado Cristina, y soy técnico de formación en la Fundación Valencia Port. En primer lugar, me gustaría disculpar a Ana Rumbeu, que es mi directora, puesto que está en Panamá inaugurando nuestro máster en logística y gestión portuaria que se ha inaugurado esta semana la segunda edición en Panamá, y por ello no ha podido estar. Yo represento a la Fundación Valencia Port. La Fundación es un centro de excelencia de investigación aplicada, innovación, formación y cooperación al servicio del clúster logístico portuario. Somos una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia a la que se unen instituciones, importantes empresas del clúster logístico portuario valenciano, así como las principales universidades, tanto la de Politécnica como la de Valencia. Desde nuestros comienzos, en 2004,
hemos participado en más de 60 proyectos, entre ellos en la cuenca del Mediterráneo, norte de Europa, pero también con una fuerte presencia en Latinoamérica, así como en Asia. Nos dedicamos principalmente a la promoción de la innovación. Para ello trabajamos en proyectos de investigación y desarrollo a nivel europeo, financiados por la Unión Europea, y también hemos abierto nuestro programa de innovación abierta con OpenTop en colaboración con Telefónica para favorecer el emprendedurismo y, digamos, acelerar las empresas y digamos, impulsar la innovación abierta. También tenemos parte de gestión del talento, tenemos programas de formación especializados para cubrir las necesidades de las empresas del sector logístico portuario. Contamos con más de 30 años de experiencia en este sentido. También facilitamos, digamos, y exportamos el know-how del puerto de Valencia, porque no nos olvidemos que somos el primer puerto del Mediterráneo y entre el cuarto y el quinto de Europa, según el mes, digamos, y de alguna forma pues exportamos todos nuestros conocimientos mediante asistencias técnicas a Latinoamérica. Tenemos también un servicio de inteligencia de mercado, estudiamos todo tipo de bases de datos, índices y bases de datos e índices que nos permiten de alguna forma anticiparnos a aquello que va a pasar en el mercado y poder dar una respuesta mayor y ser más competitivos. Por último, también tenemos un programa de cooperación y responsabilidad social corporativa, puesto que nosotros no solo tenemos una responsabilidad con el clúster logístico portuario, sino con la sociedad valenciana en general. Y fruto de esto surge nuestro programa de responsabilidad social y, digamos, nuestros programas de formación dirigidos al sector logístico portuario. El Departamento de Formación, como os he comentado antes, tiene 30 años de experiencia en el sector logístico portuario. Somos líderes en Valencia en términos digamos, de puertos. Ofrecemos formación en puertos, aduana, comercio exterior, logística, transporte, tanto marítimo como carretera, ferroviario y por carretera, perdón, y también aéreo. Y luego tenemos una parte de gestión y dirección de empresas. Ofrecemos formación a todo el staff, tanto a directivos como mandos intermedios como a la parte más operativa, y tenemos tanto a nivel nacional como internacional, y ofrecemos tanto formación online como presencial como mixta. Nosotros tenemos varias líneas de actuación, entre ellas tenemos la parte de posgrado avalada por la Universidad Politécnica de Valencia, donde está el máster en gestión portuaria y transporte intermodal, programa que este año ha cumplido 31 años y que se ha consolidado como el programa de puertos de mayor relevancia en lengua española. Además, este mismo programa, pero en su vertiente más logística, llamado Máster en Logística y Gestión Portuaria, se ofrece en Latinoamérica, teniendo en cuenta que hemos tenido dos ediciones en Argentina, una en Colombia, llevamos 3 en Brasil, 2 en Panamá y además hemos estado en México. Además de estos programas de formación profesional, ofertamos programas de reciclaje empresarial para la comunidad logístico-portuaria. Nosotros somos muy conscientes que hay que satisfacer las necesidades reales de las empresas del sector. Estamos en un sector, como hemos podido ver antes, muy cambiante, con mucha necesidad de actualización, y por ello es necesario pues, aportar nuestro granito de arena en el sector y dar la formación que se necesita. También ofrecemos formación de representante aduanero, porque bueno, somos un centro homologado y estamos preparando todos los años a los futuros representantes aduaneros del puerto de Valencia. En la parte desde hace relativamente poco, hace 2 años, empezamos a trabajar con la Consellería de Educación en la parte más de formación profesional. Estamos llevando a cabo un programa pionero de especialización portuaria, donde estamos acercando a los institutos de formación profesional, tanto profesores y alumnos, a las empresas del sector y a las necesidades reales del sector. Hemos creado también un entramado de empresas simuladas, de tal manera que cuando el alumno va a trabajar a la empresa
ya ha trabajado casos reales, ya sabe cuántas cajas, cómo meter las cajas en un contenedor, ya sabe toda la documentación que tiene que utilizar y la empresa gasta muchísimo menos tiempo en formarles. Además de este programa pionero en formación profesional, también tenemos cooperación internacional. Como os he comentado antes, tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica, pero además también colaboramos con la Academia Árabe. De hecho, ayer estuvieron para recibir una formación en resiliencia en puertos. Pues nada, yo creo que ya tengo mis 5 minutos, perdonad, estoy extendido. Muchas gracias a todos por vuestra atención y doy paso al resto de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Comentario. No se oía. No se ha oído nada. Y bien, y entonces, bueno, pues todos estos libros están en la editorial. Seguramente en la selección de biblioteca digital están la mayor parte de ellos. Y me decía que siente no haber podido venir porque tuvieron que irse de urgencia tanto David Soler como Adrián Gibernau ayer a Madrid de urgencia. De hecho, lo tenían todo reservado, lo tenían todo abonado, lo tenían todo configurado y es una lástima. Y ahora vamos a hablar al otro, seguir formándose también es leer la prensa todos los días, una sana costumbre que muchas veces por las prisas de un mundo actual leemos titulares, pero incluso aunque solo leamos titulares, yo creo que también merece la pena y además creo que os habéis hecho a los nuevos tiempos la prensa en general y el canal marítimo logístico en particular. Así que todo tuyo, José Vicente Arnal, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y gracias por la invitación. La verdad es que estamos encantados, nos ha gustado mucho el congreso. Y bueno, yo estoy en representación del canal marítimo y logístico. Yo soy la persona que trabaja aquí en Valencia en las labores comerciales y de representación del propio canal. Y bueno, hablaros sobre el canal, pues la verdad es que es un medio que es relativamente joven, si lo comparamos con Diario del Puerto o con Valencia Marítima, ¿no? Pero con muchas ganas, con un espíritu pues novedoso y sobre todo con una idea que es darle un poco un cambio a todo esto, ¿no? Que las empresas del sector y las entidades del sector pues se sientan apoyadas por nuestro medio, porque al final el medio lo hacen los que generan las noticias, ¿no? Yo siempre lo digo que los generadores de noticias sois vosotros, ¿no? Las empresas del sector del transporte, de la logística. Entonces nosotros damos voz a esas noticias que vosotros generáis, ¿no? Al margen de que no nos vamos a confundir, pues bueno, nosotros también tenemos una parte que es la parte publicitaria. Yo provengo de la publicidad y el marketing, entonces sin esa publicidad, sin ese marketing no podríamos vivir, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos gusta, y sobre todo en esta época, nos gusta potenciar mucho pues, la labor que se hace dentro del sector. Yo venía de otro sector y la verdad que en 7 meses he visto lo que es el sector por dentro y la verdad es que es alucinante, ¿no? Estamos intentando también dar voz mucho a la figura femenina dentro del sector, que muchas veces no ha estado del todo visible, pero sí que es verdad que hay mucha gente. Hace pocos días le hicimos una entrevista a Ana Rumbeu, porque ella lleva pues casi 25 años dentro del sector
y la verdad es que es emblemática, aunque es una mujer muy joven, pero es emblemática, ¿no? Entonces, hablaros un poco del medio, ¿no? Nosotros somos un medio digital, fundamentalmente digital, pero también hacemos una serie de monográficos en papel, ¿no? Esos monográficos normalmente suelen salir una vez al mes y siempre son, pues bueno, por ferias que se celebran del sector, o bien en este caso, dentro de poco vamos a sacar un monográfico de formación, ¿vale?, en el que saldrá la fundación también. Y bueno, va siempre dirigido a eventos que se realizan durante el año. Después tenemos 4 anuarios, de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Bilbao, ¿vale?, en el que ahí van referenciados todas las empresas prácticamente del sector, ¿vale? Y luego ya está la parte digital, ¿no?, que es puesto nuestra newsletter y nuestra home, ¿no? En la newsletter, que es diaria, pues ahí podéis ver las noticias de actualidad en el día a día, ¿no? Nosotros normalmente la edición la cerramos por la tarde y a partir de sobre las 6, 7 de la tarde ya salen las noticias del día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, intentamos estar muy al día con las noticias que se generan dentro del sector para que la gente del sector pues nos consuma, ¿no? Y bueno, y trate de conocernos más. Tenemos una ventaja, que es que nosotros todo lo que editamos y publicamos lo editamos y lo publicamos en abierto, ¿vale? O sea que cualquiera de vosotros puede suscribirse a la newsletter nuestra y puede recibir la noticia diariamente. Y bueno, simplemente daros las gracias a todos y bueno, estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí en sala también a Carlos Vicedo de Valencia Marítima, que te he nombrado antes, pero justo has debido de salir un segundo. Ya les he dicho que nos habías traído un regalazo, que era en papel, la edición del día, donde aparecemos a pantalla completa. Sé perfectamente que vamos a aparecer también en el diario El Canal, que para eso hemos rescatado aquí durante 2 días a su representante en Valencia. Y la realidad es que esta pluralidad en los medios han estado aquí conviviendo físicamente, al menos 3 de los medios. Habéis estado tomando café, os conocéis. Esto es maravilloso porque al final cuando apostáis por un evento como este es porque sabéis que es un evento de valor. Y tengo que agradecer a Carlos Vicedo, que yo no sé si quieres venir tú, por favor ven tú, hazme aquí el favor de venir a presentar a nuestro mentor. Creo que es una persona lo suficientemente importante en el sector para que tenga un pequeño embajador, porque como él nos dice, Paco Roca, no, necesita familiaridad, porque le conocéis todos. Te voy a dejar aquí, que te sientes, o aquí. Yo no sé si sale en cámara. A esto sí que me presto, porque la persona que va a clausurar la jornada, don Francisco Roca Monzó, lleva desde el año 61 en este sector, ha recorrido el Mediterráneo, medio mundo, buscando líneas, trayendo barcos, mercancías y llevando... No, he dicho 4 cosas. Y es una persona que también ha aportado por la innovación, con la Asociación Naviera Valenciana, luego yo con él, porque él era el que titulaba, montamos el Proper de Valencia, y ha habido muchos eventos en los que él apuesta por la innovación y cosas novedosas para fomentar el negocio y conseguir que, sobre todo el puerto de Valencia, sea el primero de Europa, ¿no? Estamos en esa apuesta. En Valencia ya lo somos, en España ya lo somos, y nos queda Valencia, don Paco. Un placer contar contigo y nada, y paso la palabra. Gracias también a ti por ser tan buen embajador. Y a ver, si tenemos aquí a Paco Roca es porque Carlos ha movido Roma con Santiago para poder tener este regalazo de cierre de congreso. Adelante. A ver, bueno, en primer lugar, antes que nada quiero decir que cuando yo esté hablando, si alguno de vosotros me interrumpe, yo encantado. Levantáis la mano, yo me callo
y decir lo que queráis. Y si no, al final tendremos un coloquio. Pero aquí lo que vale sois vosotros, no el que está hablando. Bueno, y aquí como la que tengo por favor me ha dicho que aclare bien lo de consignatario y transitario y todo eso. Mira, yo te he dicho que en las notas que yo tenía, yo lo primero que tengo es eso. O sea, que hay mucha gente que confunde el término consignatario y transitario. Los que estamos en el mundo marítimo, no, desde luego, pero de la gente de fuera sí. El consignatario de buques representa al armador, o sea, es el que atiende el buque cuando viene al puerto. Y el transitario es el que atiende al cargador o el receptor, es decir, transitario carga, consignatario buque. Esto hay que metérselo en la cabeza. Esto es así y es un binomio perfecto porque se complementan uno con el otro. Bueno, yo aquí tengo muchas cosas, pero lo que no tengo es tiempo, así que voy a ir voy a ir como pueda. Vamos a ver. El consignatario de buques, porque es que Cristina me había dicho también, habla de ti mismo. Yo de mí mismo, bueno, pues si hay que hablar de mí mismo, hablo, pero no sé, me da un poco de vergüenza, esa es la verdad. Bueno, yo me hice consignatario de buques porque yo vengo de una familia muy sencilla, con muchos problemas. En el año 40 murió mi padre, mi madre se quedó con 4 hijos, uno de ellos soy yo, soy el único que queda de los 4 hermanos. Y en fin, entonces me di cuenta cuando acabé el bachiller a los 17 años que yo no podía hacer otra cosa nada más que ponerme a trabajar. Entonces me metí a trabajar en lo primero que encontré, porque cuando uno busca trabajo no puedes ir escogiendo. Y me metí en una agencia de aduanas. Entonces aprendí muchísimo del trato con el embarcador y el receptor. Entonces, en aquella época no existían los transitarios, eran los agentes de aduana. Y claro, pues teníamos clientes, yo iba al muelle, veía barcos y me moví muy felizmente y fui escalando puestos hasta que me hice apoderado de esa agencia de aduanas. Pero posteriormente me di cuenta que yo a la dirección le daba ideas a los dueños y me hacían caso a medias y a veces ni eso. Entonces un día me cabreo y digo, bueno, me voy y me hago consignatario de buques. ¿Por qué me hice consignatario de buques? Pues muy sencillo. Primero porque me gusta muchísimo la mar. Segundo porque mientras trabajaba de agente de aduana, por las noches estudié náutica. Iba a Barcelona a examinarme. Tengo que hacer un detalle de los viajes a Barcelona para ahorrarle dinero a mi madre. Yo iba a hablar con los patrones de los motoveleros, porque entonces la carretera Valencia-Barcelona, Barcelona-Valencia era insoportable para los camiones, tardaban 2-3 días y no exagero nada. Las célebres cuestas de Garraf, bueno, era horroroso. Entonces, como había mucho comercio entre Barcelona y Valencia, aparecieron unos motoveleros, unos barcos pequeños de 250, 300 toneladas, que eran de casco de madera, tenían 2 palos, tenían vela, pero la verdad es que la vela la gastaban muy poco y tenían motor. Y iban y venían de Barcelona a Valencia continuamente, era algo impresionante. Entonces yo iba a cualquiera y le decía al patrón, mire, yo me examino en Barcelona. Yo siempre cogía 2 o 3 días, por si acaso mal tiempo o pasaba algo. Y me tengo que examinar y todo el mundo, todos, me dijeron siempre que sí. Y por supuesto no cobraban nada, lo único que todos coincidían
es que las fuerzas del resguardo, el confronta de la Guardia Civil, no me viera aparecer con una maleta que yo la subí a bordo. Solución, como a las 2 en punto cambiaban la guardia, entonces se metían en una caseta que tenía la Guardia Civil y entonces el entrante recibía las novedades del saliente. Y ahí se estaban los dos guardias civiles y tiraban hablando media hora seguro. Y yo estaba al tanto y cuando ocurría eso cogía la maletita y iba corriendo al motovelero. El patrón ya me estaba esperando y cogía mi maleta y la guardaba en su camarote y ya estaba. Y luego yo pues no tenía ningún problema porque como era agente de aduanas pues me estaba a bordo viendo cómo se marcaban unas mercancías como si fueran mías, pero que no tenía nada que ver, pero era para hacer tiempo. Y luego ya a las 6 o a las 7 de la tarde el motovelero salíamos por Barcelona y llegábamos cuando llegábamos. Bueno, entonces comprenderéis que la afición mía a la mar era total. Yo saqué el título de alumno de náutica y quise embarcarme como agregado para sacar el título de piloto y luego 2 años más de capitán. Pero me encontré con aquel entonces la marina mercante española eran 4 barcos y sin embargo acabábamos en náutica 100 y la madre. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo no tenía influencias, a gente que yo conocía que sí que tenían influencias, embarcaban, pero yo siempre me quedaba de los últimos, yo no encontré embarque. Entonces me cabré y yo dije, bueno, pues me quedo en tierra, pero no en la agencia de aduanas. Y entonces me hice consignatario de buques, vale, y mucha gente me decía, ¿y tú qué barco consignas? Yo no lo sé. Pero oye, ¿cómo te has liado con eso? Yo no conocía a nadie ni nada. Pero un día pisando un muelle, que decía yo, pues yo me había dado cuenta que en el atraque de Pinillos, aquí en Valencia, había un cargador desesperado que tenía pacas de paja, pero unas montañas enormes, y este cargador se llamaba José Montañana. Y se desesperaba porque el barco de Canarias hacía Valencia, Alicante, Melilla, Ceuta, Las Palmas, Tenerife y Santa Cruz de la Palma. Entonces, esa paja era para Melilla, pero el hombre, cuando llegaba al barco de Barcelona, ya estaba muy cargado, luego Valencia daba preferencia a la carga de Canarias y si sobraba algo de hueco, pues le metían unas pocas pajas. Y el hombre estaba desesperado. Y entonces me ocurrió ir a verlo y fui a verlo. Tenía aquí en la avenida del puerto, me atendió muy bien y yo le digo, oiga, ¿usted tiene un problema? Un problema, no, yo tengo un problemazo. Entonces se desvivió explicándomelo todo. Digo, mira, oiga, ¿y por qué no fleta un barco? Porque yo veía que la cantidad que había en el transversal de Levante Interior era enorme. ¿Y eso qué es? Yo digo, pues nada, oiga, fletamos un barco, yo soy consignatario, yo lo consigno, lo puedo también, tengo amigos portuarios, podemos cargar, vale, pues venga. Entonces, yo la verdad que no sabía cómo se fletaba un barco, no tenía ni idea. Pero me encontré con mi hermano, mi hermano mayor, sí que conocía en Madrid a unos alemanes, la casa Claudio J. Nansen, que eran fletadores de barcos. Y mi hermano dijo, vete a ver si por allí. Y bueno, como pude, me fui en el tren toda la noche a Madrid, fui a ver a los alemanes estos, se portaron muy bien conmigo y les expliqué que yo no tenía ni idea de aquello. Y me dijeron, mira, Paco, esto es sencillísimo. Me explicaron unas cuantas cosas. Y el tema está, ¿qué tipo de barco queréis? Y yo, como tenía los estudios de náutica muy recientes, yo les expliqué el tipo de mercancía, el cúbico por tonelada, y entonces me ofertaron 4 o 5 barcos. Y entonces aquí en Valencia se lo dije a Montañana y elegimos un barco, que por cierto se llamaba Litri. O sea, el primer barco que he consignado en mi vida se llamaba Litri.
Vino el litri, lo llevamos de paja, el capitán estaba desesperado, oiga, que desde el puente no veo, no, esa hilera de pacas, no, y yo para arriba, y el capitán, bueno, un follón, pero al final el barco salió y salió todo muy bien, ese fue el primer barco. Entonces, los de Madrid, pues les gustó como lo había llevado todo yo y tal, y bueno. Y yo me di cuenta que estos de Madrid, alemanes, tenían una... Bueno, sí, yo no sé si estoy aquí hablando demasiado. ¿No? Yo creo que está súper interesante. Todos queremos saber qué pasó con el litri. Que, a ver, nosotros nos terminas la historia. Yo quiero saberlo. No, pero oye, corta cuando quieras. Aquí a expensas de... Bueno, termino enseguida, Esto, lo siguiente que hice luego de este barco fue que estos alemanes, Claudio J. Nansen, que estaban muy contentos conmigo, como había ido todo, se dieron cuenta que yo puse mucho esfuerzo en todo. Claro, no tenía otra cosa que hacer. Pues, entonces, ellos tenían una línea regular de barcos que venía de Inglaterra con carga general. Y se iba de Valencia o Burriana o Castellón, volvía al mismo barco a Inglaterra lleno de naranjas. La naranja la movía en Valencia la Casa Jimeno. La Casa Jimeno controlaba todas las exportaciones de naranja. Era un fletador. No, él no tenía naranjas, pero vamos, todos los exportadores de fruta iban a Jimeno para preguntarle cuándo hay barco para Hamburgo, para Liverpool, para Londres, y él siempre le sacaba barcos y era un auténtico fletador, pero solamente de fruta. Muy bien, entonces hablo con los de Madrid y digo, yo aquí, ¿qué puedo ayudarles? O ayudarme a mí. Y me dijeron, bueno, tú mira a ver si en Valencia coges carga de Inglaterra para Valencia. Pero, ojo, de Valencia para Inglaterra ni te metas ahí, ni ya, porque eso es Jimeno. Claro, Jimeno les llenaba los barcos de retorno. Bueno, me fui a la aduana, como yo había trabajado en una agencia de aduanas, había hecho amistades entre los empleados. Y que por cierto, es lo mejor que hay. Muchas veces en la vida hay que ir siempre por debajo, no por arriba. Entonces, bueno, hablo con los compañeros y les digo, oye, ¿tenéis un cliente que traiga carga de Inglaterra para Valencia? Muchos me dijeron que no, pero unos cuantos me dijeron que sí. Oye, ¿tienes inconveniente que yo les visite? Porque yo represento ahora esto. Sí, Paco. Y me daban el teléfono y me daban el nombre de la persona clave. Claro, ellos eran la gente de aduanas y sabían muy bien. Entonces empecé a hacer visitas, y los de Madrid me habían preparado un documento, preparado no, porque es un documento internacional, un booking note, que se llama, que es una nota de cierre, que era facilísimo. Yo rellenaba allí el nombre del importador, la mercancía, yo firmaba él, poníamos el sello de los dos, y eso quería decir una reserva de espacio para un barco que viniera de Inglaterra. Bueno, la cosa estuvo muy bien porque empecé en broma y los alemanes me daban una comisión del 2,5 y aquello fue subiendo y empecé a ganar dinero y todo. Y yo digo, esto me gusta. Y bueno, fui cogiendo más y más carga hasta que un día me di cuenta que venía un barco de Inglaterra que prácticamente toda la carga la había cerrado yo, porque yo sabía, me mandaban un manifiesto los de Madrid, los alemanes, y yo comprobaba y veía que todo lo había hecho yo, menos un poco. Y entonces les digo a los de Madrid, oye, la consignación de ese barco tiene que ser mía. No, Paco, no, que está Jimeno, la fruta, no, todo no. Bueno, tuve una pelotera con los de Madrid bastante seria,
porque yo le decía, consignar, se puede consignar un barco en dos, o sea, un consignatario de entrada que se llama y un consignatario de salida. Yo digo, el consignatario de salida tiene que ser Jimeno, que lo entiendo, pero el de entrada yo he parido toda la carga. Bueno, que no, que se puede enfadar. Y al final le digo, oye, ¿tenéis inconveniente que yo visite a Jimeno? Bueno, pues visítalo, pero cuidado. Bueno, estaban acojonados. Y fui a ver a Jimeno, don Alfonso Olcina Lombraña, me acordaré toda mi vida, un señor altísimo, me mira así por arriba del hombro, ¿usted qué quiere? Y yo le digo, yo quiero consignar, el barco por cierto se llamaba Cibeles, yo digo, yo quiero consignar el Cibeles de entrada, de salida lo hacen ustedes, y ni hablar. Es el barco, lo consigna de entrada y salida García del Moral La Roda, que es nuestro consignatario. Bueno, y me tiró a patadas, en el buen sentido. Yo me fui con un cabreo tremendo y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Los de Madrid querían saber cómo había ido, se lo expliqué. Ya te dijimos que no hiciera nada. Bueno, vale. Y seguí marchando como pude. Y al cabo de no mucho tiempo de esta patada que me pegó el señor Olcina, me encuentro con que me llama por teléfono. Oiga, Roca, ¿usted puede venir a verme? Y yo digo, sí, cómo no. Y voy corriendo, yo, a ver qué quiere este hombre. Entonces ya me miraba de otra forma. Siéntese. Y me cuenta una historia que era verídica 100%. Ellos consignaban una compañía que se llamaba Prudential Lines de Nueva York, pero que era todo de carga general, no tenía que ver nada la fruta. Y entonces ellos la consignaban por una cosa muy curiosa, porque en Barcelona el agente general era comercial con María Sagrera, de esa compañía Prudential Lines. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como los barcos que tenían los catalanes con posibilidad de tomar fruta, se lo daban a Jimeno. Y entonces, para gastarle a Jimeno, le dieron en Valencia la consignación de esa compañía que no venía nunca a Valencia, por lo tanto no había nada. Y entonces este señor Olcina me cuenta que esa compañía ha cambiado de idea y que ahora quiere escalar en el Mediterráneo occidental, en Barcelona y en Valencia. Y me dice, nosotros hacemos solo fruta, como usted sabe, y no nos interesa. ¿A usted le puede interesar? Bueno, yo solté un sí como una catedral. Y yo, claro que me interesa. Pues nada, yo hablaré con Convalía Barcelona y usted consignará esa compañía. Hombre, eso casi lo abrazo y lo beso, me voy corriendo más feliz que feliz. Y efectivamente, al día siguiente ya me estaba llamando don Antonio Convalía. Oiga, señor Roca, por favor, usted podría venir a verme a Barcelona y hablamos durante todo un día. Yo digo, sí, señor, sí. Y al día siguiente cojo el tren, me voy a Barcelona y estuvo amabilísimo conmigo. Bueno, en su despacho, todavía los empleados en la Vía Layetana, me acuerdo muy bien. Y entonces me dice, bueno, vamos a ver, ¿usted cuánto tiempo lleva de consignatario? Yo digo, yo no llega al año. ¿Cómo? ¿Que no llega al año? Y bueno, pero señor Roca, esto es un poco complicado. Yo quiero ayudarle, pero oiga, bueno, y me dice, ¿cuántos empleados tiene? Yo digo, ninguno, soy yo solo. Desesperado el pobre hombre queriéndome ayudar. ¿Cómo explico yo a Nueva York eso? Yo, mire, oiga, usted haga lo que quiera, pero explíqueme qué es. Entonces, para mí, en aquel entonces, fíjate, no tenía nada, prácticamente nada más que lo de Inglaterra a Valencia. Bueno, el hombre me explicó que Prudential Lines era una compañía norteamericana, barcos Victory que habían comprado de que no se habían hundido en la Segunda Guerra Mundial, que era una compañía que el dueño la había comprado, creo que por $1 o cosas así, porque estaba en subasta.
el dueño era el mismo dueño de la 20th Century Fox. Y la había comprado porque su hijo siempre se acostaba todas las noches con varias actrices y el padre estaba ya hasta el gorro del hijo, que era un cantamañanas, y la había comprado para el hijo esa compañía. Por $1, porque salió a subasta en nada. Él puso muchísimo dinero, arreglaron los barcos y organizaron la compañía. Ese fue Prudential Lines. Bueno, entonces don Antonio Convalía en Barcelona tenía que convencerles que yo era el consignatario de Juan Valencia, pero yo no le ayudaba en nada con la información mía. Pero al final me invitó a comer, me dijo, bueno, y esto yo no sé cómo lo voy a enfocar. Yo digo, mire, lo enfoque como lo enfoque, vamos a triunfar usted y yo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo digo, porque yo encontraré carga. Es que ellos dicen 5.000, en aquel entonces, $5.000 como mínimo por escala, en aquel entonces. ¿Y usted cree que los va a tener? Yo digo, los pasamos en Valencia. El tío se quedaba asombrado. Y la verdad que yo no tenía ni idea, pero... Y cuando me vine volví a hacer lo mismo. Me fui a la aduana, removí, y entonces me di cuenta con gran satisfacción que en Valencia solo había una compañía, American Exportadores, que la consignaba Boya y Soriano. Y esta compañía, todos me hablaban muy mal de ella. ¿Por qué? Pues una cosa sencillísima. Y es que decían que el barco llegaba a Valencia el día 5, pero acababa llegando el 30. Con unos retrasos impresionantes. Mientras tanto, los cargadores tenían en el muelle la mercancía, que era carga general, en aquel entonces, tapada con encerados, mojándose, o desesperados porque no la podían cobrar, porque hasta que no se embarcasen, ellos no tenían el conocimiento del embarque, y naturalmente. Bueno, me di cuenta que ahí había un fallo por parte de American Export Line. Y digo, che, pues... Entonces me recibí de repente un telegrama, porque entonces no había nada más que telegramas, de la compañía de Nueva York diciéndome que el Molín Victory, me acuerdo muy bien del nombre del barco, puede escalar Valencia si usted confirma que tiene un mínimo de $5.000. Dejé pasar un día o dos para que no pareciera y contesto enseguida diciendo, he pasado ya los 5.000. Entonces me recibo otro telegrama que confirmo el Molín Victory tal día. Cuando me dijo tal día, yo entonces esa compañía tenía en el Mediterráneo, en Génova, una delegación, había un señor nada más en la oficina, Mr. Robert Nichols, me acordaré con él toda mi vida. Era un tío muy brusco, era un señor norteamericano, pero que había vivido en Génova mucho tiempo, y entonces era una mezcla de americano e italiano, que es explosiva. Y bueno, entonces cogí el teléfono, no había forma de hablar, porque las conferencias entonces las pedías y te las daban al día siguiente o al otro, no había forma. Le mando un telegrama y le digo, Mr. Nichols, necesito urgente hablar con usted, pero no puedo. Usted me puede llamar, y desde Italia a España descolgaban y marcaban. Y me dijo, ¿qué pasa? Y yo digo, mire, ya me han confirmado el Molín Victory. Sí, ya lo sé, porque usted tiene los $5.000. Digo, sí, hombre, sí. Pero yo necesito saber con exactitud cuándo viene el barco. Ya se lo ha dicho Nueva York. El barco venía a lo menos, no sé, no recuerdo bien, pero 2-3 semanas en el futuro. Y yo digo, bien, pero yo es que quiero una cosa, que si decimos el 20, el barco tiene que ser el 20. Oiga, pues usted está loco, me decía el Robert Nichols. Puede llover, puede fondearse el barco, se puede... Yo digo, mire, oiga, ya me cabré. Y digo, mire, oiga, aquí para triunfar en Valencia yo necesito exactitud en la fecha. Se lo dije tantísimas veces que al final el hombre lo captó y empezó a mandarme telegramas de la posición del barco. Y yo no engañé nunca a ningún cargador de barco.
Valencia. Yo les decía, el barco es el 20. Pero si yo veía que el barco se iba al 22, enseguida rectificaba y le decía, ojo, no es el 20, nos vamos al 22. Eso lo agradecían una barbaridad. Y estaban encantados los exportadores conmigo. Bueno, empezamos así. Y con Prudencia le hicimos una labor fantástica, muy buena, muy buena. Es una compañía que trabajé muchísimo por ella, funcionó todo muy bien, me tocó coger empleados, claro, y hacer una oficina como Dios manda, pero no había otro remedio. Bueno, Francisco, Paco Roca, la verdad que habéis visto con qué pocos recursos los hombres grandes se hacen a sí mismos. Yo creo que un gran aplauso. Y como vamos a cerrar el congreso, si hay alguien que quiera preguntarle alguna cosa, estamos en tiempo, porque si no, ya sabéis que hoy son las paellas. Hoy es el día grande de Valencia para el profesional de la marina mercante, consignatario de buque, transitario, transportista, todos los que hacen cadena de comercio internacional, aduana hasta Valencia Port, están allí. ¿Cuántas empresas? Al menos 9.000 profesionales, hay 1.000 paellas o por ahí. No, o sea, ya no puedes ni siquiera reservar un puesto más. Entonces, los que estamos aquí, que nos vamos a mover aquí al lado del puerto, porque el puerto también acoge estos eventos, ya nos lo explicó también la directora. Aquí tenemos el plan. Bueno. Sí. Esto es un evento, ¿no? La fiesta de la logística, y nosotros pues nos hacemos parte. Estamos en la mesa 88, Tucomex, tenemos mesa de congreso y tenemos un vinazo de La Mancha, del Quijote, que vamos a servir a todo el que venga a visitarnos. Y quiero saber si estáis atentos. Dijimos que íbamos a terminar el congreso con una palabra. ¿Quién la sabe? ¿Más alto? Vale, hasta pronto, queremos más. Pronto tendremos el 4º Congreso Tucomex. Gracias a todos los que habéis formado parte, y la vida inspiradora de Paco Roca, por favor, que todos lo tengamos de ejemplo, que hay que empezar pequeños para llegar a ser grandes. No te pases. Bueno.